seats on the dais. குழுமத்தின் தலைவர் திரு சோ வல்லியப்பா ஐயா அவர்கள் தனது முன்னோர்களும் இக்கல்லூரியின் நிறுவனர்களுமான மூத்தோர்களுக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்துமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். All the freshers, our chairman is paying tribute to the Almighty and to the founder chairman, Thiru Thyagu Satya. Thiru Chocko Satya and Meenachi Achi. Blessings guide us for all. Let us tread their path, and we are sure that their blessings will guide us forever. Welcome our Vice-Chairman, Mr. Chocko Valliappa, sir. All the students to be seated. Thank you, dignitaries. When melody meets devotion, it becomes path to the divine. Let's now welcome Ms. Preetika RM of 3rd year mathematics and Ms. Deepika RM of 2nd year psychology from the Sona choir, whose voices will lead us into the event of invocation that touches heart and uplifts souls. I kindly request everyone to be seated for the invocation ceremony. I repeat, please be seated for the invocation ceremony. கணநாதன் திருப்பாதமே கணநாதன் திருப்பாதமே பணிந்தவர்க்கு காரியம் கை கூடுமே
திருப்பாதமே அண்டியவர் கருளும் ஆணை முகத்தோனே அண்டியவர் கருளும் ஆணை முகத்தோனே தண்டனித்தே அருள்வாய் தண்டனித்தே அருள்வாய் வேழ விநாயகனே தண்டனித்தே அருள்வாய் வேழ விநாயகனே கணநாதன் திருப்பாதமே பணிந்தவர்க்கு காரியம் கை கூடுமே திருவருள் சேருமே கணநாதன் திருப்பாதமே உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மா ஆகிய மூன்றையும் இணைக்கும் கலை யோகக்கலை. யோகாசனங்கள் ஒரு பயிற்சி மட்டுமல்ல, அது நம் வாழ்க்கை முறை. அத்தகைய யோகா கலையை, குறிப்பாக பிராணாயாமா எனப்படும் மூச்சு பயிற்சியை நமக்கு கற்றுத்தர வருகை புரிந்திருக்கும் நமது சோனா இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் சோனா யோகா அறிவியல் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மருத்துவர் ஐஸ்வர்யா பிரபா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Good morning, everyone. As we commence this event, our esteemed Sona institutions have a mindful pranayama technique to begin with. I request everyone to sit straight. Now we're going to practice Surya Veda pranayama. Let's keep our left hand in chin mudra, that is your index and thumb finger touch. Keep it on your left knee. And your right hand in Nasigraha mudra, that is your index and middle finger bent. Thumb for a right nostril and ring finger for your left nostril. Now we are going to do the practice only through a right nostril. I request everyone to please sit straight. Close your eyes. வலது கையில் ஆள்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் அடக்கிக்கோங்க. தம்பு கட்டவிரல் வந்து ரைட் சைட் நாஸ்ட்ரலுக்கு, மோதிர விரல் வந்து லெஃப்ட் சைட் நாஸ்ட்ரலுக்கு. இப்போ மூச்சை வந்து வலது மூக்கு வழியாகவே உள்ளே இழுத்து வலது மூக்கு வழியாகவே வெளியே விட போகிறோம். I request everyone to please sit straight. Please close your eyes. We're going to inhale for 3 counts and exhale for 6 counts. Exhalation double பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். Close your eyes. Close your left nostril. மோதிர விரல் வச்சு லெஃப்ட் நோஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் சைட் நோஸ் வழியாகவே இன்ஹேல் பண்ணுங்கள் 3 கவுண்ட்ஸ்க்கு. எக்ஸ்ஹேல் ஃபார் 6 counts. Exhale twice. Once again, we're going to inhale for 3 counts. Exhale for 6 counts. Exhale deeply and slowly. One last round. Inhale. As you inhale, your abdomen should bulge out. Chest should expand. Inhale slowly. Exhale slowly and deeply. So this is, thank you. You can keep your hands down. This is Surya Veda pranayama, the right nostril breathing. So மைண்டை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ பண்ணும், காம் பண்ணும், இதெல்லாம் நார்மல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிராணாயாமா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இட் ஹேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட். இட் ஆக்டிவேட்ஸ் த சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் ஆல்சோ த parasympathetic system of our body and keeps us energized throughout the day. Thank you. Our Tyagaraja Polytechnic Director, Dr. Karthikeyan, has come to grace the occasion. Welcome, sir. A leader unites passion with purpose, combines action with intention, and turns every moment into momentum. With a heartfelt gratitude, I am honored in welcoming an individual with foresight, Dr. G.M. Kadhar Nawaz, Principal, Sona College of Arts and Science, on this auspicious occasion to welcome the gathering. Please, sir. A warm and delightful morning to one and all gathered here.
It is my immense pleasure to welcome you on this 9th Freshers' Day inauguration program of Sona College of Arts and Science. I am really happy and honored that Sona College of Arts and Science has been stepping towards excellence for the 9th year and extending their quality of education for the coming years. I first and foremost thank and welcome the freshers who have chosen Sona College of Arts and Sciences as a great career, further career. எல்லாருமே அமைதியாக ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்க, அது நிசப்தமாக இருக்குங்க. ஹாப்பியாக இருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ டே ஃபார் யூ. யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் யுவர் டே. நல்ல ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கணும். உங்களுடைய கெரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. நீங்கள் இது வரைக்கும் 10th +2 யூ ஆர் பீன் எ கன்சிடர் அஸ் எ பாய். நவ் யூ ஆர் பீன் கன்வெர்டட் டு அஸ் எ men. As like கேர்ள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் இது வரைக்கும் ஒரு கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிக்னேஷனில் இருந்தீங்க. இப்போ ப்ரொமோஷன் ஆக போகிறீங்க, விமன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொமோஷன் போக போகிறீங்க. ஸோ எவ்வளோ பெரிய சேஞ்ச். யூ ஆர் பீன் எ ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் இன் யுவர் லைஃப். இந்த 3 years அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஜேர்னியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை எப்பயுமே. When we start this institution in 2017, பெரிய விஷன் இருந்தது, மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய விஷன், ஒரு நல்ல ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. that dream has been come fulfill. நான் சேர்மன் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன். சேர்மன் சொன்னார், எத்தனாவது இயர்னாரு? 9th year. 9 years ஆகிடுச்சு அப்படின்னாரு. when you are going to be autonomous, இன்னொரு 1 year autonomous ஆயிடுறேன். Sir, this is running. The years are running. Achievements are coming. சரி, இந்த 9 yearsல நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னாரு சேர்மன். 9 years நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க சார். We have been a number 1 institution in Periyar University. Very soon we will be the number 1 in Tamil Nadu and maybe the number in India, a good number in India. அப்படி சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன, வாட் யூ ஆர் பீன் அச்சீவ்டு, என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஆரம்பித்தோம், 10 ranks கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட் பேட்ச்லேயே, 3 gold மெடல். அது காமர்ஸ் மாதிரி ஒரு செக்ஷன். 117 காலேஜ், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில். கிட்டத்தட்ட ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு 100 பேர் எடுத்துக்கிட்டால் கூட 17,000 ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க. 17,000 ஸ்டூடெண்ட்டில் கோல்டு மெடல் காமர்ஸில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அது நம்ம காலேஜ், அதுவும் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்லேயே. வேறு என்ன பண்ணீங்க? 100% ரிசல்ட். இங்கே வந்து சேர்றவங்க ஹாப்பியாகவும் இருக்கணும். லேர்னிங் இஸ் செலிப்ரேஷன் அவர் மோட்டோ. அதே சமயத்தில் ரிசல்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். வேறு என்ன சார் நீங்கள் பண்ணீங்க? ஃபஸ்ட் கிளாஸ். எல்லாருமே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து வெளியே போனாங்க. ஆல் ஆர் பீன் கான் அவுட் வித் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ். அதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? த டிஸ்டிங்ஷன் இஸ் மோர் தேன் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ். டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கின கேண்டிடேட்டு அதிகமாக இருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸோட. உடனே நம்ம வைஸ் சேர்மன்லாம் வந்து ரொம்ப இனோவேட்டிவில் வந்து, வைஸ் சேர்மன் மட்டும் இல்லை, சேர்மன் எல்லாருமே இனோவேஷனில் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருப்பாங்க. இது மட்டும் போதுமா, வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு. we said that sir we have been concentrating on research. ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 349 பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ்டு பை அவர் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ். 100 ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ், ஒரு 100 ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து 346 பேப்பர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த காலேஜ் இது மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? வேறு என்ன பண்ணுவீங்க சார்? பேட்டன்ட்டுங்கிறது நீங்கள் சாதாரணம் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் கண்டுபிடிச்சி அதை போய் பப்ளிஷ் ஆகி ஃபைல் ஆகி அதுக்கப்புறம் பேட்டன் வரதுக்கு 2 வருஷம் ஆகும்.
அது 2 வருஷம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷம் ஆகிடும். ஆனால் நாங்கள் வந்து 9 பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம், 37 பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம். திஸ் இஸ் அவர் அச்சீவ்மெண்ட். டீச்சர்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டை எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அடுத்த கொஷின். எப்பயுமே நம்ம சேர்மன் கொஷின் கேட்டே இருப்பார். சார் அவங்க எல்லாருமே என்பிடிஎல் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் ஒர்க் ரெகுலராக பண்ணிட்டுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 247 என்பிடிஎல் கோர்சஸ் வந்து எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டி படித்து அசைன்மெண்ட் எழுதி எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிக்காங்க சார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ஸு 1%, 2%, 5% இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாரு, பிலீவர் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கிரேட்ஸ் வாங்கி they have been competed with the very big institutions. Very soon we will also be a grade institution in future. அப்புறம் நீங்கள் இவ்வளோ பேசிட்டீங்க, பிளேஸ்மெண்ட் பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னாங்க. பிளேஸ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்லேயே நாங்கள் வந்து பைஜூஸில் வந்து 10 lakhs per annum அப்படிங்கிற பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தோம். இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா 12 lakhs per annum அப்படிங்கிற பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு 9 ஸ்டூடெண்ட் பிளேஸாக இருக்காங்க ஸ்டெல்லாட்டர் அப்படிங்கிற கம்பெனியில். அவர் ஆவரேஜ் சேலரி 2லேருந்து 3க்கு வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் அவர் அச்சீவ்மெண்ட். எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட இங்கே சேர்றவங்க எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு பிக் தேங்க் டு அவர் Vice-Chairmen Chocko சார் அண்ட் Thyagu சார். அவங்களுடைய வி டெக்னாலஜி அண்ட் சோனா ஸ்டார் கம்பெனியில் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அதிக லெவலில் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றாரு. அப்புறம் என்சிசி, என்எஸ்எஸ், ஒய்ஆர்சி எங்கே போனாலும் சோனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏ கிரேட்டிங் தர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். எல்லா இடத்துலையும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி கால் ஆன் ஒன் ஸ்டாஃப் மெம்பர். Shivani, mama. So I call my staff member Shivani. So இவங்க நம்ம காலேஜுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட், காமர்ஸில் வாங்கின ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல். அதே மாதிரி எம்காம் நம்மகிட்டே படித்தாங்க. அதில் வந்து ஒரு 0.20 வந்து செகண்ட் ரேங்க், கோல்டு ரேங்க் மிஸ் ஆகிடுச்சு, செகண்ட் ரேங்க் வாங்கினாங்க. நான் சேர்மன்ட்ட சொன்னேன். இமீடியட்டாக என்ன பண்ணார், ஜாப் வந்து நம்ம காலேஜிலே நல்ல டீச்சிங் ஜாப், அவங்க நல்லா டீச் பண்ணுவாங்க, அவங்க டீச்சர் ஜாப் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க விரும்பி தான் ஏற்றுக்கிட்டாங்க, நான் கட்டாயப்படுத்தலை. சரி, டீச்சர் ஜாப்னா மட்டும் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. நீங்கள் வந்து டீச்சர்னால் எங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 80% ஸ்டாஃப் பிஹெச்டி, 20% ஸ்டாஃப் ஆர் ஸ்லெட் அண்ட் நெட். ஸ்லெட்டு பாஸ் பண்ணணும், ஸ்டேட் எஜுகேஷன் ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டும் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டும் பாஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டுமே பாஸ் பண்ணவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேண்டிடேட் ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே 2 டெஸ்ட்டையும் நேஷனல் லெவல்லையும் பாஸ் பண்ணாங்க, ஸ்டேட் லெவல்லையும் பாஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஆடிட்டர் சிஏ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் பாஸ் பண்ணாங்க, இன்டர்மீடியட் பாஸ் பண்ணாங்க, மெயின் எக்ஸாம் போக போகிறாங்க. இவங்க சாதாரணமாக பண்ணலை. இவங்க வீட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1008 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அதையும் மீறி இவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வி ஹவ் டு கிவ் அ குட் அப்ரிஷியேஷன் டு ஹிம், டு ஹர். இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒருத்தர் இந்த மாதிரி நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் சிவானி. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் அவர் சேர்மன் டு கெட் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன், இந்த சோனா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுங்கிற இன்ஸ்டியூஷன் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறதுக்கு, இதை வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டதுக்கு. இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஒரு நல்ல காலேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது. நான் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது நிறையா சேலஞ்சஸ் இருந்தது. சொன்னாங்க ட்ரெஸ் கோட், செல்ஃபோன் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுக்குறீங்கன்னாங்க. நான் சொன்னேன் எதுலேயுமே நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன். நல்ல ட்ரெஸ் போட்டால் தான் பீயிங் ஏ ஜென்டில்மேன். எப்பயுமே மேன் பி எ மேன் வில் கிரியேட் மேன், பட் த ட்ரெஸ் வில் கிரியேட் எ ஜென்டில்மேன். நம்ம ட்ரெஸ் அழகாக இருந்தால் நம்மளுடைய எண்ணமும் அழகாக இருக்கும், நம்முடைய செயலும் அழகாக இருக்கும். செல்ஃபோன்ஸ் அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பிரிஞ்சு சொன்னாங்க, என்ன சார் நீங்கள் செல்ஃபோன் அலோவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க. இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுறது, நான் முதல்வன் திட்டத்தில் செல்ஃபோன் கம்பல்சரி அப்படிங்குது. ஆனால் அன்றைக்கி நான் அலோவ் பண்ணேன்.
அதனால் நிறைய மாற்றம் வந்தது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணாங்க. ஒன்று சில இருக்கும், அது தவறு, அது வந்து குழந்தைங்க விளையாட்டுத்தனமாக பண்ணக்கூடிய செயல்கள். ஆனால் செல்ஃபோனுடைய யூசேஜ் எங்களுக்கு தான் அதோடைய தெரியும். எதுனால டக்கு டக்கு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க, எதுனாலும் உடனே படித்து ஆன்சர் சொல்லிடுறீங்க, மீனிங் சொல்லிடுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்தது தான். ஆனால் அதெல்லாம் நான் பெருசாக எடுத்துக்கல. 80% நல்லா தான் பண்ணுவாங்க. அந்த 20% ஐ வுட் பாதர். ஸோ ஐம் ஹாப்பி தட் வி ஹவ் பீன் டன் அ லாட். இதில் சேர்மனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரண நினைக்காதீங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து அவருடைய ஏஜ் எல்லாம் கன்சைன் பண்ணக்கூடாது. ஒரு டைனமிக் இன்தூசியாஸ்டிக் சேர்மன்னு சொல்லலாம். அவர் ரிசர்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கொடுப்பார் ரிசர்ச் பற்றி. சோனா காலேஜ் டெக்னாலஜியில் பார்த்திங்கன்னா சோனா ஸ்பீட்னு இருக்குது. ஒரு ராக்கெட் நம்ம சந்திராயன் 3ல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஎல்டிசி மோட்டார் தான் வந்து ஸ்டெப்லெஸ் மோட்டார் தான் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கு, ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி இப்போ ஸ்பேஸில். இப்போ ககன்யான் அப்படிங்கிற ராக்கெட்டுக்கும் நம்ம மோட்டார் சப்ளை பண்ணுறோம். இந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் டெவலப் பண்ணுறாரு அவர். அது மட்டும் திங்க் பண்ணுறதில்ல, அவர் வந்து 3 இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் பண்ணும்போது 3 கோயிலுக்கு தக்காராக இருக்கிறாரு. சுக்னேஸ்வரர் கோயில், ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள், காசி விஸ்வநாதர் கோயில், 3க்குமே தக்காராக இருக்கிறாரு. அங்கே மட்டும் போய் விடுறதில்ல, பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் ரிசர்ச் பண்ணுறாரு. இப்போ நீங்கள் இந்த விளக்கெல்லாம் பார்க்குறீங்க, இவ்வளோ விளக்கு, இவ்வளோ எரியுது, இவ்வளோ எண்ணெய் எல்லாம் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறது? இந்தியா பூரா பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு ஏற்றுறோம், நிறைய ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதோடைய திரி யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த திரி யூஸ் பண்ணால், எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் இந்த ஆயிலுடைய சப்ஸ்டன்சஸ் குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அதோடைய ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்டாஃபை மோட்டிவேட் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி இப்போ டோல்கேட் போனீங்க அப்படின்னா வண்டி வரத்துக்கு லேட் ஆகுது, எவ்வளோ க்யூ நிற்கிது. ஏன் மற்ற கண்ட்ரிஸ் போகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, ஏன் அந்த மாதிரி போகிறதில்ல? அதுவும் ஒரு சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறது ஐடியா, இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஆர் தேர் வித் அவர் சேர்மன் மைண்ட். நம்முடைய வைஸ் சேர்மன் சொக்கு சார் அப்படி தான். அவருடைய இனோவேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட் மணி ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு டைம் அவர் பிஸியாக இருப்பார். எப்பயுமே ஒரு 2 months ஒர்க் வந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஏதாவது ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சீட் மணி கொடுப்பார். சீட் மணினா இனிஷியலாக ஒரு பேமெண்ட் கொடுப்பார், ஒரு 3 லட்சம் 4 லட்சம் சாங்ஷன் பண்ணுவார் அவங்க என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி அவருடைய கம்பெனிலையும் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கிறாரு. அதே மாதிரி நம்ம சொக்கு சார், தியாகு சார் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வைஸ் சேர்மன், ரொம்ப டைனமிக் சேர்மன். அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் ஆன் மீ அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பௌர்ணமியிலையும் நடக்கும்போது ஒரு இனோவேஷன், ஏதாவது இனோவேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவார். அதில் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் இனோவேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் அவரும் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவார். அவருடைய ஸ்டார் சோனா ஸ்டாரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஜாப் கொடுப்பார். இது மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய திங்கிங்கே பற்றி நம்முடைய லெவல் மாறிட்டுருக்கு. 9 years ஆகிட்டோம். திருப்பி அகடமிக்ஸ் பற்றியே பேசுகிறதோட இனோவேஷன்ஸ், ஐடியாஸ், என்டர்பிரினர்ஷிப், சிஏ ஃபவுண்டேஷன்ஸு, சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது. ஸோ ஐ டு தேங்க் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் திஸ் கிரேட் அக்கேஷன் ஃபார் கிவிங் த ஒண்டர்ஃபுல் ஐடியா டு இம்ப்ரூவ் அவர் இன்ஸ்டியூஷன் இன் எ கிரேட்டர் ஹைட். அதுக்கு ஒரு நல்ல நீங்கள் கிளாப்ஸ் தட்டலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நான் சொன்னேன் சார் ஃப்ரெஷர்ஸ் டே கொண்டு வரணும், என்ன பண்ணலாம் சார்னு சேர்மன்ட்ட கேட்டேன். ஒரு நல்ல கெஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னாங்க. உடனே சேர்மன் டக்குன்னு டிசைட் பண்ணி இருங்க, பொறுமையாக இருங்க. நான் ஒரு 2-3 கெஸ்ட்டு சொன்னேன், இருங்க நீங்கள் பார்க்குற கெஸ்ட்டு நான் பார்க்குற பாருங்க அப்படின்னு. செஷு சார், a great personality, born to win அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துடைய ஆத்தர் அண்ட் ஃபவுண்டர். அவருடைய ஸ்பீச் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள், ஒரு 1/2 hour கொடுப்பாரு, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் யூடியூப்லலாம் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 2 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு. அந்த மாதிரி அவருடைய ட்ரைனிங் அவ்வளோ வந்து அந்த அளவு எஃபெக்டிவாக இருக்கும், எந்தூசியாசமாக இருக்கும், ஹைலைட்டாக இருக்கும். ஸோ அவரை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து அது யூட்டிலைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நியூ திங்ஸ் வந்து இந்த காலேஜில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். சும்மா யாரையா கூட்டிகிட்டு வர்றது, எஸ்பியை கூட்டிகிட்டு வர்றது, டிஎஸ்பியை கூட்டிகிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஐடியாஸ் உள்ளவங்க, இனோவேஷன்ஸ் உள்ளவங்கள தான் நாங்கள் வந்து இன்வைட் பண்ணுவோம், அவங்கள ஹானர் பண்ணுவோம், அவங்க நம்மளை ஹானர் பண்ணுவாங்க. த காலேஜ் வில் கோ ஹை
and students also will be getting more fascinated. So நிறைய சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So in this I want to conclude that a warm welcome, admiring welcome and dynamic innovative chairman and Madam Chairman, and with equal pride I extend a warm and admiring welcome to our dynamic innovative Vice-Chairman Mr. Chocko Valliappa sir, and leadership, strategic vision, student-centric initiatives have brought about the remarkable transformation in academic and placement area, sir. Welcome you, sir, to all. And my very special cordial welcome to also due to the dedicated enterprising Vice-Chairman, Mr. Thyagu Valliappa, sir. I welcome you, sir. And my extreme welcome to our honorable distinguished chief guest, Mr. Seshu, sir. I welcome you, sir. And என்னுடைய எப்பயுமே எனக்கு கூடவே இருப்பாங்க என்னுடைய சீனியர்ஸ்னு சொல்லுவேன், பிரதர்ஸ்னு சொல்லலாம். மிஸ்டர் வி கார்த்திகேயன் சார், டாக்டர் வி கார்த்திகேயன் சார் பெஸ்ட் பிரின்சிபல் அவார்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தியாகராஜா பாலிடெக்னிக்கில் டைரக்டராக கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்காரு. ஸோ வெல்கம் யூ சார். அண்ட் ஐ வெல்கம் அவர் SRR செந்தில்குமார் சார், பிரின்சிபல் ஆஃப் சோனா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஐ வெல்கம் யூ சார். எப்பயுமே சிரிச்சுட்டே எதுனாலும் என்ன கடை எடுத்துக்கொண்டாரு, இந்த பில்டிங் வேணும் சார்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னாரு. இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு தாராளமான பான்மை. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இது நல்ல ஒரு மொமெண்ட். நீங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். எனக்கு நான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாலும் சரி, ஸ்டாஃப்ஸானாலும் சரி, என் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கணும், எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஐ வெல்கம் யங் பட்டீஸ். பேரண்ட்ஸுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லி விரும்புகிறேன், வருஷம் ஒரு தடவை வரீங்க, மறுபடியும் கடைசி வருஷம் கான்வெகேஷன் அப்போ வரீங்க, நீங்கள் ரெகுலராக வாங்க. உங்களுக்கு கிளாஸ் அட்வைசர்ஸ் கேளுங்க, என்னென்ன டவுட்ஸுக்கு கேளுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் கவுன்சில் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். சும்மா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் த ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. எங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், நாங்கள் என்ன சொல்லித்தரோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டு என்ன நடந்தாலும் அதை இமீடியட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். பயந்துக்காதீங்க, தப்பாலாம் சொல்ல மாட்டோம். எந்த அளவுக்கு உங்களை சேவ் பண்ண முடியுமோ அதையும் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ இன் திஸ் ஜங்ஷன் ஐ வுட் வெல்கம் டு ஆல் த ஃப்ரெஷர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ், dean, directors, HODs, faculty members, non-teaching staff members, and any other missing. I welcome you all. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir, for motivating us with your words of wisdom. True visionaries don't just plan the future, they empower others to build it with them. Today we are honored to be the presence of visionary whose commitment and care continue to elevate our college to new heights. Let's warmly welcome Dr. Chocko Valliappa, our respected Vice-Chairman, to address the gathering. Please, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Respected Chairman, Chief Guest of the day, Mr. Kumar Seshu, Vice-Chairman Thyagu, my mother, Sitaji, Principal Dr. Kadhar Nawaz, Principal Dr. Kumar, Principal Dr. Karthikeyan, my dear class of 2028 and your parents. What a day to come into Sona. இன்னைக்கு நாள் எனக்கு எதுக்கு ஸ்பெஷல்? இன்னைக்கு யாரும் சொல்ல முடியுமா? குரு பூர்ணிமா. ஸோ இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ குரு பூர்ணிமா இஸ் அ டே வென் யூ கோ அண்ட் respect your teachers, parents and other things. Why do you respect your teachers? Why do you respect your parents? Because it is they teach you, and you are coming to a college on Guru Purnima day.
So it's indeed a special day that all of you are here. And you should remember when you are coming into Sona, like what Dr. Kadhar Nawaz was talking about, அவர் இன்றைக்கி சொன்னார், இன்றைக்கி வந்து 350 பேப்பர்ஸ் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸ்டாஃப் அப்படின்னு. அந்த ஸ்டாஃப் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எழுதுனா உங்களுக்கு என்னது? இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கணும்னா, நீங்கள் கார் ஓட்ட கற்றுக்கணும்னா நீங்கள் டிரைவர்கிட்ட கற்றுக்குவீங்களா இல்லை மாட்டு வண்டி ஓட்டுறவன்ட்ட கற்றுக்குவீங்களா? டிரைவரோட தானே கற்றுக்குவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ்னால் தே நீட் டு டூ ரீசர்ச் ஸோ தட் தே ஆர் மோர் கரண்ட். இன்றைக்கி என்ன உங்களுக்கு ஒரு சயின்ஸ் பற்றி சொன்னாங்கன்னா, அது சயின்ஸ் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் வரும். அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார், NPTEL இத்தனை பேப்பர் பண்ணியிருக்காங்க, இவ்வளோ படிக்கிறாங்க அப்படின்னு. இன்றைக்கி எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஒன்ஸ் தே பிகம் டீச்சர்ஸ் தே டோன்ட் லேர்ன். ஆனால் இந்தியாவிலேயே இன்ஸ்டிடியூஷன் கேம்பஸ் இங்கே யார் ஜாஸ்தி டீச்சர்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னு இந்தியாவிலேயே சுற்றி தேடினா கூட நான் சோனா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அவார்டு வந்திருக்கு. இது 6 வருஷமாக இங்கே அந்த அவார்டு வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த டீச்சர்ஸ் ஆர் லர்னிங். ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் ஆர் லர்னிங் இது எதுக்கு இன்றைக்கி இம்பார்ட்டண்ட்னா, முந்தி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை, எதுக்கு இன்றைக்கி இம்பார்ட்டண்ட்னா இன்றைக்கி வந்து உலகம் நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ முந்தி வந்து சொல்லுவாங்க இன்டெல்னு ஒரு சிப் இருக்கும், இன்டெல் இன்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்டெல் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீடு எவ்ரி 18 months ஃபாஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் இன்க்ரீஸிங் எவ்ரி 3 months. AI பவர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் எவ்ரி 3 months. ஸோ அதனால் யுவர் கரன்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து உலகம் வந்து AI மூலமாக வருது, சஸ்டைனபிலிட்டி மூலமாக வருது, அண்ட் லாட் ஆஃப் டெக் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் ஆர் கம்மிங். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது யூ ஷுட் பி வெரி அடாப்டிவ் டு லேர்ன் டு நியூ திங்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஸோ டுடே இஸ் நாட் ஓன்லி அ நியூ சாப்டர் இன் யுவர் லைஃப், இட்ஸ் அ நியூ புக். யூ ஆர் ஆல் கம்மிங் இன் டு காலேஜ். இது வரைக்கும் யூ ஆர் ஆல் இன் ஸ்கூல், நவ் யூ ஆர் கம்மிங் இன் டு காலேஜ். காலேஜ் வில் கிவ் யூ நியூவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் and it will also give you newer distractions. So don't get distracted, but use the good, make new friends, enjoy yourself, get into cultural activities. இன்றைக்கி வந்து அவர் சோனாரியாவில் வந்து சேர்மன்ட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தார், இவங்க இந்த ஸ்டாஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்படின்னு. ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ வெரி குட் டான்சர் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ யூ ஷுட் get into much more areas that you can look at for Sona can provide. இன்னைக்கு ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அ ஸ்டோரி. எல்லோரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? ஐஸ்கிரீமில் மெயின் எசன்ஸ், காமன் த்ரெட் ஃபார் ஆல் த ஐஸ்கிரீம் என்ன? எல்லா ஐஸ்கிரீமுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது. என்ன? நீங்கள் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் சரி, வெனிலா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா சரி, பட்டர்ஸ்காட்ச் சாப்பிட்டாலும் சரி, அதுக்கு ஒரே ஒரு காமன் எசன்ஸ் என்ன? வெனிலா எசன்ஸ். ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வெனிலா வந்து இன்றைக்கி ஆஃப்ரிக்கா தான் பிக்கெஸ்ட் கண்ட்ரி ஃபார் க்ரோயிங், மடகாஸ்கர் ஃபார் க்ரோயிங் வெனிலா. அந்த வெனிலா வந்து வரவே இல்லை, வச்சு பார்த்தாங்க, வரவே இல்லை. அப்புறம் ஒரு பையன், ஒரு 12-year-old பாய், அவன் வந்து அந்த குரங்கு வந்து ஏதோ பண்ணால் அந்த வெனிலா வந்துடுது. ஆனால் ஆளுங்க போய் பண்ணால் ஒன்றும் வரலை. ஸோ அவன் பார்த்தான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கரெக்டாக ஆராய்ச்சி பண்ணி, ஸோ அவன் வந்து அந்த குரங்கு அப்படியே கையிலேயே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்து அதை கையிலேயே ஒவ்வொரு ஃப்ளவருக்கும் போய் அந்த மாதிரி கையிலேயே அதை அப்படியே தடவி கொடுத்து வெனிலா பிகேம் பாலினேட்டட். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் வெனிலா கேம் டு ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்ரிக்கா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஃபார் ப்ரொடியூசிங் வெனிலா. அந்த பையன் ஆனால் கடைசி காலத்தில் பணம் இல்லாமல் செத்து போனான். 12 வயசு பையன், படிக்காத பையன். ஸோ he didn't learn anything, but he was able to go produce vanilla. இன்றைக்கி வெனிலாஸ் நீங்கள் என்ன ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் அந்த வெனிலா எசன்ஸ் இன்றைக்கி உலகத்தில் இவ்வளோ வந்திருக்குன்னா அந்த பையனால், 12 வயசு பையன். ஸோ இட்ஸ் நாட் வாட் யூ லேர்ன், பட் வாட் யூ அப்சர்வ் அண்ட் லேர்ன். ஸோ அவன் கிளாஸுக்கு போகலை, பட் அவன் அவன் ஸ்லேவாக இருந்தான். அவன் அதை பார்த்துட்டு அது கண்டுபிடிச்சான். ஸோ உங்களுக்கு அதுலேருந்து என்ன லெசன் இன்றைக்கி?
அந்த பையன் வந்து அது யூ ஷுட் கீப் ஆன் அப்சர்விங், தட் இஸ் அ லெசன். ஸோ யூ மே பி ஆல் டெவலப்பிங் இன் புது எசன்ஸ் ஆர் சம்திங், யூ மே பிகம் சயின்டிஸ்ட், யூ மே இன்வென்ட் மெனி திங்ஸ். பட் நீங்கள் வந்து அது எதுக்கு நீங்கள் படிக்கணும், படித்தா அவன் இவ்வளோ டாக்குமெண்டட். அப்புறம் இவர் காதர் நவாஸ் சொன்னார், இந்த மாதிரி சீட் மணி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் சோனா இன்குபேட்டரில். இங்கே ரெண்டாவது மாடியில் சோனா இன்குபேட்டர் இருக்குது, நீங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம். ஆர் அதை பேட்டன்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி சொன்னார் 13 பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார். 13 பேட்டன்ட் இந்த வெனிலாவை பேட்டன்ட் பண்ணியிருந்தா இன்றைக்கி உலகத்தில் வெனிலா எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க? 6,500 கோடி ரூபா, 6,80,000 crore rupees. அவ்வளோ வெனிலா எசன்ஸ் போகுது. பட் அதில் அவனுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த அமௌண்ட் அவன் பேட்டன்ட் பண்ணியிருந்தான்னா கிடச்சிருக்கோம் அவனுக்கு. he wouldn't have died in poverty. So those are the lessons that all of you are learning. So உங்கள் பேக்ரவுண்ட் முக்கியம் இல்லை, நீங்கள் இங்கே வந்து how you can learn to do what you can do. ஸோ இது வந்து காலேஜில் இட்ஸ் அ லான்ச் பேட். ஸோ நீங்கள் காலேஜுன்னு நினச்சிக்கூடாது, நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுமோ. ஸோ we will you have come to Sona, you will learn how to fly. அவர் சொன்னார் சோனா ஸ்பீடு அப்படின்னு. அது சோனா ஸ்பீடு நீங்கள் ஆகாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் இருக்குது, சேட்டலைட் இருக்குது, அதெல்லாம் பவர் பண்ணது சோனா ஸ்பீடு பண்ணுது. ஸோ அதனால் இங்கே இந்த கேம்பஸ்லேருந்து அலோஸ் யூ டு ஃப்ளை. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் டீப்பாக போய் எப்படி கற்றுக்கலாம், என்னென்ன நியூ ஏரியாஸ் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு. யூ மே பி talented in many things, but if you don't try, you cannot learn. So and so just to conclude, you are not just students, but you are all becoming a man அப்படினு சொன்னாரு. நீங்கெல்லாம் you are not become a boy, but you become a man அப்படினு சொன்னாரு, or a woman. So I think the world needs you. இன்னைக்கு the world is lot of new opportunities. நிறைய மாற்றங்கள் வருது. மாற்றங்கள் வந்துச்சுன்னா அதனால் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஐம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ வில் ஹாவ் நியூவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் இந்த 2028 இங்கே நீங்கள் இதே ஹாலில் வந்து நீங்கள் கிராஜுவேஷன் பண்ணல, ஐம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ would have learnt a lot and you would have achieved and then get placed in other companies or perhaps start your own companies also. And remember, today is a special day, so so welcome all the teachers today, and go and meet the teachers, thank your parents, and I'm sure all of you will go back enriched and will enjoy your 3 years in Sona. And thanks to everyone for coming here today. நீங்கள் எந்தெந்த காலேஜில் வந்திருப்பீங்க, பட் இன்றைக்கி வந்து you have all joined together for a common purpose, and the purpose is to be a great class of 2028. Thank you. We wholeheartedly thank our Vice-Chairman, Mr. Chocko Valliappa sir, who has travelled all the way from Dubai to address the freshers. Thank you, sir, for your words of encouragement. Now it's time to honor our meritorious students. Like blossoms in full bloom, these young minds have flourished through hard work and brilliance. It's time to honor our meritorious students, those who have illuminated our institution with their achievements. We take privilege in announcing that our management is generous enough to award our meritorious students with a cash award of ₹5,000 each. Please welcome them with a heartfelt round of applause as they step forward to be celebrated. Now, I call upon Sri Lekha S., who scored 589 marks from the Department of Commerce. தகுதியும் திறமையும் பாராட்டப்படும் போதுதான் டீட்டெயில் இருக்கு சார். நீங்கள் சொன்ன நினைக்கிறேன்.
சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹானர் பண்ணுறதுல சேர்மன் எவ்வளோ காசியஸாக இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கார். அவரை வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஹானர் பண்ணணும், அவங்க 2 நேம் கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப இன்த்துவாக இருக்கார். ஐ வில் ரீட் தட். பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டில் தட் இஸ் ஸ்ரீலேகா எஸ் 589 மார்க், ஹையஸ்ட் மார்க் நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணதில். Second thing is BCom CLA Swarna Bhuvneshwari G 581. எல்லாம் நின்று போட்டாங்க. So next is Akshaya from BCom A&F. She scored 582 marks out of 600. That is Akshaya for you, who scored 582 out of 600. Next is Pooja G from BBA. She got 569 marks. So Swarna Bhuvneshwari, she got 581 from BCom CA. Here comes Swarna Bhuvneshwari G from BCom CA, who scored 581. She is the second topper. Next is Mubashira Tamran from BCA. She scored 581. Mubashira Tamran, BCA. Mubashira Tamran from BCA. She got 581. Next is Sasireka M from Mathematics. She scored 561. Next is Tamil Vendan 558. He scored 558 from BSc Visual Communication. Tamil Vendan. Tamil Vendan, one and only boy, who scored 558 from BSc Viscom. Next comes Aishwarya S from BSc CS Artificial Intelligence. She scored 555. Thank you, dignitaries. Let's have a group photo. All the students are asked to assemble to the back seat. என் வாழ்க்கைக்கு நீதான் தொடக்கம். வணக்கம் சோனா வணக்கம், என் வாழ்க்கைக்கு நீதான் தொடக்கம். இங்கே நின்றாலும் நான் எங்கே சென்றாலும் உள்ளம் உன்னை நினைக்கும், என் ஒவ்வொரு அணுவும் இனிக்கும். வணக்கம் சோனா வணக்கம், என் வாழ்க்கைக்கு நீதான் தொடக்கம். சோனா சோனா சோனா
Thank you, dignitaries. A strong foundation in education is led by those who dare to dream and do. Leader like a vice-chairman. We are fortunate to have a dynamic individual whose profound passion for education and innovation has empowered numerous students to soar up towards success. It's my pleasure in welcoming our vice-chairman, Mr. Thyagu Valliappa, to spirit up the gathering. Please, sir. Respected Chairman, Chief Guest, my good friend Kumar, Seshu, Vice-Chairman Chocko, my mother, Principal Dr. Kadhar Nawaz, Dr. Karthikeyan, Dr. Senthil, the young freshers joining here today. I'd like to start by requesting all the youngsters today to stand up and give a standing ovation to your gurus, future gurus. Please stand up. And let's all give your teachers a standing ovation for Guru Purnima today. As it was said earlier, today is a very special day. Guru Purnima is such an important day that we celebrate. We celebrate all other days, but Guru Purnima is the day that neenga vandu iniki serringa college kullara. So it's a new chapter, new beginning, new world of future, new world of competition, new world of growth, new opportunities. So I would like you, I'm just going to take a small few minutes to describe to you where you should position yourself. Look at something called BDA, before, during, after. So today you are joining Sona, Sona Arts and Science, Sona Commerce, Arts and Science. So again I'm saying this, our admission maximum in commerce, so we need to look at commerce to get the maximum credit. I've said this in the last nine Freshers Day and 9 Graduation Day. Commerce is the most important thing in our arts college and commerce college. So if you add C to that, it becomes cash. So cash is very good. So though all of you are in digital payment, but cash is something which is hard currency, and that is where business comes in. But then just to take it before, during and after, before you join Sona Commerce, Arts and Science College, where are you? That is till yesterday. Today you've joined the college. This is a during program. Next 3 years. 3 years is 1100 நாள். 1100 நாளில் எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக போகிறீங்க நீங்கள்? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எவ்வளோ மாற போகிறீங்க? எவ்வளோ பாசிட்டிவ் கல்ச்சர் வரப்போகுது உங்களுக்கு? எவ்வளோ டெக்னாலஜியை கற்றுக்க போகிறீங்க? எவ்வளோ பீப்புளை மீட் பண்ண போகிறீங்க? இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் சேஞ்ச் ஆகும். இதெல்லாம் அஸ்திவாரம் போடுற மாதிரி. இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து யூ டு நாட் நோ. In the next 3 years, you will be having fun, you will be learning, but the most important thing, you'll be making memories, which you will take forward in the next 30, 40, 50, 60 years, and take it to your maybe family, or it could be your companies, or it could be your friends and family. So during is the most important, how you utilize this next 3 years. What I'm trying to say is, all of us, anywhere, seniors, your faculty, your management, your principal, everyone has gone through this college days. College days is the most important changing factor. The next 3 years, or probably 2 years when you do your master's program, is going to be such an important, crucial time where parents get to understand that you are no more a child. You are standing on your own feet. So today you are talking about a 13, 14-year-old person making deep inroads into cricket.
called Surya Vanshi. 14 வயசு தான் உங்களோட. He's junior to all of you. Today he is making such an impact in the world. I think age is not a factor now to perform. So you're all big enough or senior enough to try and build yourself into the next big thing. So the opportunity, grab it. Any program which is happening at Sona, cultural program, events, speaker forum, sports program, please get involved, however good or bad you may be. No matter if you make a fool of yourself. Please understand, college is a platform which is a good college is a platform which makes you understand how to learn. Because in today's world, as it was already said earlier, you don't learn only in a college, you learn lifelong. So learning how to learn is going to be the most important learning that you will have. So if you have a fixed mind and said, I know everything, I am the greatest, எனக்கு யாரும் சொல்லி தரவானா, I think you are the biggest fool in the world. So you should start learning from different opportunities and different aspects, being involved in multiple things. I'm just giving you one small example. I met a friend of mine, I didn't know because he has changed so much. That time he was a thin, lean person with a lot of hair. Suddenly I met him, he's lost all the hair, he's become very big, so I never recognized him. So in the airport I met him. So he came and said, remember, I used to race with you, rally with you. So I said, I'm sorry, I don't understand, I don't remember. Then he said, remember this rally, popular rally 1995. So I said, yeah, I remember. So he says, the kind of connect which I did rallying way back 20 years ago, today people recognize me and connect with me. And this is where you will have friends from yesteryears coming back suddenly, not now, maybe in the future time. So I think during is a very important thing. After is 2028. So on that time, you need to again recalibrate yourself, what you've learned, and then what you're going to do in the future. So I can keep speaking about this, but I think very important, all of you are going to be entering a campus which is already successful, extremely successful, thanks to Kadhar, Nawaz and his team. I think you need to give a big hand for the history that they've developed. இன்னைக்கு இந்த காலேஜை சேர்றீங்கன்னா 9 பேட்சஸ் முன்னாடி 7 பேட்ச் முன்னாடி போனவங்க அவங்களால தான் நீங்கள் இன்றைக்கி சேர்றீங்க. அவங்க பண்ண பிரமாதமான ரிசல்ட்ஸ்னால தான் இங்கே சேர்றீங்க, டீச்சர்ஸ்னால தான் சேர்றீங்க, மேனேஜ்மெண்ட்னால தான் சேர்றீங்க. ஸோ நீங்கள் சிஸ்டமை சேரும் போது நீங்கள் சிஸ்டமுக்கு உள்ளார வரணும். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் fun is always there, but a college is a mix between fun and academics. So learning. So I always say this in every freshers event. Matchbox irukke, you can light a cigarette or you can light a velake. Mobile phone irukke, you can use it for using it as a learning curve or you can use it for anything in the world today. So how you use your mobile phone matters on how you develop yourself. Being a part of Sona, I think you need to start, Kadhar, Nawaz, you need to start a course on using technology with especially mobile phones. It may not be in the syllabus, but let us have some discipline, or let us have some understanding because they are all youngsters. You need to teach them how important or how to be, because digital is not the only way forward. If you use your digital, your senses, your adaptability, your concentration levels today, especially when you have your Instagram and your Facebook, you just keep on going up, or nimshathukku you see 25 different slides. So when you drive a bike or ride a bike or when you drive a car, your concentration levels are less than 1 minute. So when you drive from here to some place which is 30-40 kilometers away, half an hour drive, your concentration levels is low. So that is why the accidents happen today. So there's something called a mindset engineering. So I think the mindset engineering is what we need to understand on concentration. So I'm going to basics, like how I always say, compare it to cricket, it's the same bat and ball. How you use the bat and ball matters to score the runs. Test match days, they used to score in 5 days, today they score in 20 overs. So how you use your mind, how you use your mindset, what is the most important. So coming back today, I can keep speaking, I think we have lack of time, so we have some great speakers waiting, especially Kumar Setu. I had
I first interacted with him when I went for one of the meetings at FKCCI with our chairman when long back, about 10 years ago. And that time he was looking close to Modi, but now he is looking just like Modi, so our Prime Minister. So just to say, he's always been there in the entrepreneurship. He's always been there in the skilling and training side of it. Always a man who always believes that you can create many, many, many futures. Why I'm saying this is, in the last 2 years I've been involved in one of the things that he takes major interest in called TAI. So TAI is again one of the biggest platforms in the world, I would say, for entrepreneurship and startups. So I was amazed by the way he was involved, and I was amazed by the way he put together a program. I think he just mentioned 30 crores program for about 5 days. And I'm not sure, about 4,000 people attended? 30,000 people attended. And I've been to many programs from CII to ASSOCHAM to many, many programs, national and international as well. But I must say, TAI program which he captained along with Madan. Mr. Madan is also a very great leader, just like him. We should also bring Madan Padiki to Sona one day. But then what I'm trying to say is, please give him a big hand. You're going to be listening to a very, very strong, very, very strong and very informative person who has, I think, the right chairman selected him, the right man for the occasion, born to win. So you are born in Sona today and you're going to be winners tomorrow. So I think right blend today. So just a quick thing. I think I spoke about technology, spoke about mindset, culture, and one more. Please understand that the way you look at yourself matters the most. I can do and can I do is the same. I can do, can I do? But it's a completely different meaning how you use the I can and can I. So the questions that you ask yourself will give you the future where you want to go. Time is very short. We all are in the world for 70, 80, 100 years. So that is very short. So you need to make your time most important. Time is an asset which is not measured. So the time that you measure, the non-value added areas that you spend today, you have fun, no problem, but then spend your time in a right manner. So I think we can speak a lot and look forward to many more talks in the time to come. But then I welcome you all to a great college like Sona, Commerce, Arts and Science, and wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your profound, encouraging, and insightful words. Next, we welcome Dr. S.R.R. Sendil Kumar, sir, Principal, Sona College of Technology, to address the young mind of fresher. Welcome, sir. Honorable Chairman, Sri Valliappa sir, both the vibrant Vice-Chairmen, Mr. Chocko Valliappa and Mr. Thyagu Valliappa, and today's chief guest, the renowned person, Mr. Kumar Seshu, and my dear friend, Dr. Kadhar Nawaz, Madam Chairman, Madam Kavita, Principal of School, faculty members, and my dearest 9th year freshers for the Sona College of Arts and Science and their parents, ladies and gentlemen, good morning to every one of you. Shall we say good morning to everyone? Good morning to every one of you. Thank you very much. And in fact, as everybody was talking about, it is an important day for you, everybody. And of course, for the entire community, it's an important day because it's a Guru Purnima day. So on this day, we need to wish all the teachers, first of all, right? So shall we have this Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devu, Maheshwaraha, Guru Shatsa, Parabrahma,
Tasmai Shri Guruve Namaga. So we need to avங்களுடைய நமஸ்காரங்களை நம்ம வாங்கிக்கணும் இன்னைக்கு. It's a very, very important day. So, my dear friends, you are in the safe hands. That's what I would like to say, and I need to congratulate all the students and their parents for having achieved, this kind of admission in a topmost college available under Periyar University. Because as everybody was talking about, this is the number one institution which has come under Anna University. More than 120 plus colleges are already available, and wherein our Sona College of Arts and Science has performed and proved, and it has taken the number one position. Why don't you give a big round of applause for your own self for having achieved, such a wonderful, admission over here. Congratulations to every one of you. And my sincere advice to every one of you is, that you have landed in a college, best college. So you need to not only thank the, teachers, Guru Purnima, you have to thank your parents as well. No? Shall we give a round of applause for your parents, those who have, put in efforts to make you to come to this level and to get the admission in the topmost college in the, Salem area. So next comes, what we need to do after joining in a college, what we need to do. As I told you that you are in the safe hands, that means Sona group as a whole, if you see, it is more than 150 years old. For example, Polytechnic College, Dr. Karthikeyan is here, who lived with this group of institutions, especially Thyagu Polytechnic College, for more than 4 decades. And he has, taken the college to the topmost level, which is renowned and identified as the number one polytechnic college across India. Across India, this is the number one institution, and 68 years of service they have rendered for this community. And when you take Sona College of Technology, it is again, founded by Mr. Chocko, who is the founder chairman. And now it has grown up to 28 years, and this has now become number one across India with respect to one particular parameter. That's what people were talking about, that NPTEL, teaching the teachers. The teachers are also supposed to learn. So in that way, Sona College of Technology has taken a lot of initiation in terms of teaching the teachers, and by that way, the performance of the teachers are measured by IITs. IITs are the topmost institutions in the country, and those institutions are, conducting this kind of NPTEL courses, and people have secured number one position across 7,000 institutions available across India. Is it not a good achievement for the Sona group? Yellow College la faculty performance number one vandirukku. So, இங்கே இருக்கக்கூடிய faculty members வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 400 PhD doctorates are available within our campus. So, நம்ம என்ன பண்ணணும்? After joining this institution for the 3 years we are going to live here, what are we going to do? Means, you need to fix up something as a dream in your mind at the beginning. On this freshers day only, you need to fix something as the dream, and you need to start working towards that dream in terms of accumulating knowledge, whatever is required to reach that dream, and continuously you have to hard work, and these are the factors or mantras that you need to follow so as to reach your dream at the end of your 3 years. I hope all the teachers available here are really best in the country, and all the facilities available, not only in your college, it's a group, so we will be taking the advantages from various other institutions available within our campus, like, Polytechnic College or Engineering College, whatever. In Engineering College, when you are taking up, in case if you are so interested in doing some research, 36 plus research centers are available. 36 plus research centers, that's why people were talking about that Sona is in the sky as well as in the deep sea, because
through, various missions, national missions, which are taken up by ISRO, Indian Space Research Organization. In almost all the missions, the Sona College of Technology or our Sona group has, taken part in that. That's why in Chandrayaan 3 we have, seen the success when the entire globe or entire country at least, when they were, appreciating or, feeling very happy. Sona group also, we felt very happy and we were appreciating all the members, those who are involved in designing the BLDC motors, which has, which has been successfully used in the Chandrayaan mission. Not only that, the இனிமேல் வரக்கூடிய ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ககன்யான் மிஷன் ஆகட்டும், ஆர்எல்வி மிஷன் ஆகட்டும். ககன்யான்ங்கிறது மனுஷனை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புறது, ஆர்எல்விங்கிறது போன ராக்கெட்டை மறுபடியும் திருப்பி லேண்டுக்கு கொண்டு வரலாம், கடலில் கொண்டே விடாமல் கொண்டு வரலாம். அப்படிங்கிற 2 மிஷன்லேயும் நம்ம காலேஜ், நம்ம குரூப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ 36+ research centers are there. This is one aspect. Academics, as Dr. Kadhar Nawaz was telling, all the gold medals. I believe that, next time they are going to get all the gold medals. First year only they got 10 and then they went to 20 and 30 and 40. I don't know what is the number now, 52 or something. 52 medals you people have achieved, your seniors. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்க ஒரு ட்ரீம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் என் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் தான் கோல்டு மெடல் கொண்டாட போகிறேன். I am going to bring gold medal for me, for my family, for my relative, for my friends and for the institution and for the teachers. ரைட்? அந்த ஒரு டெசிஷன், ஒரு ட்ரீமாக யார் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்தளவு நம்ம அச்சீவ் பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு காலேஜில் அகடமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவலையப்பட வேண்டாம். ஏன்னா எல்லோரும் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணுறாங்க. 100க்கு 100 பாஸு, 100க்கு 100 ஃபஸ்ட் கிளாஸு, நோ செகண்ட் கிளாஸ். ஒருத்தவங்க கூட செகண்ட் கிளாஸ் இல்லை. அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ப்பா. இது ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுத்து வரவேற்கணும்ப்பா. ஸோ அகடமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவலை இல்லை. அடுத்தது என்ன, வேலை வாய்ப்பு, அதுவும் கவலை இல்லைன்ட்டாங்க. ஏன்னா 2 பிக் ஜெயண்ட்ஸ் நம்ம தியாகு வல்லியப்பா சார் அண்ட் சொக்கோ வல்லியப்பா சார் போட்டி போட்டுட்டு அவங்களுடைய கம்பெனிஸில் உங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்றாங்க. இது ஒரு ஏரியா. அதர் தேன் தட் 10 lakhs 12 lakhs இன்டர்நேஷ்னல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. சில பேர் why should I take degrees alone or why should I get the job, why can't I create a job for others, entrepreneurship. அதுக்கு இங்கே பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோரில் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நேரம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு சோனா கராஜ்னு ஒன்று இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு இன்குபேட்டர் இருக்குது. இன்னொரு செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயே இன்னும் 2க்கு போனால் ஐடியா லேப்னு இருக்குது. வேறின் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா மனசில் இருந்தால் கூட அதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா people are there to support you in terms of converting your idea into a prototype, and that prototype at the end of the day it can be made as a product, and that product can make you a successful entrepreneur. You can start your enterprise and you can become a successful entrepreneur. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சோனாவில் அந்த டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டே டீச் பண்ணுறது, பியர் டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இங்கே கொடுத்து அதுக்கு நம்ம பேமெண்ட்டும் கொடுக்குறோம், ஹானரேரியமும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அதில் யாரெல்லாம் நான் வரணும், ஐ நீட் டு டீச் மை ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ ultimately what I have to say, I should not take as everybody is looking forward to hear from Mr. Ram Seshu. Okay, I am also equally waiting for hearing from him. And of course, we have requested him to address my own faculty members also in the afternoon. I believe that he will find some time to spend with our group of teachers. Definitely that is going to happen. So ultimately, I will tell you only one thing. You are in a big buffet hall, wherein everything is available except non-vegetarian. Here non-vegetarian is not served because non-vegetarian. Yes, you should feel, because it's a punya bhumi. This is a sacred land wherein, Tirupati Venkatachalapati 4 முறை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம சேர்மன் ஐயா 3 கோயிலுக்கு தக்காரா இருக்காரு. இங்கே கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு இங்கே 2 லட்சம் பேர் அந்த ரதா யாத்திரை இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. புண்ணிய பூமி.
இந்த புண்ணிய பூமிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க. எல்லா நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது. அதுதான் சொன்னேன், இது பஃபே ஹால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதில் எல்லா வகையான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இட் இஸ் யூ டு டிசைட் which item I need to go, which item I need to touch, which item I need to grab it for me to reach my dream, to achieve my dream. Okay, so that is there within you. Please decide on this wonderful day today that you have to become so and so person in the future and start working. We are there with you, right from the management, right from the chairman to any other non-teaching staff member. Everybody is available for your benefit. Please approach and take your whatever you want from every one of us and grow better and better in life. I wish you all the best. God bless every one of you. Thank you very much. Thank you, sir, for your thoughtful address that left us with deep insights. Now, I invite Dr. Karthikeyan, Director of Thyagu Polytechnic College and Sri Valliappa Public School, to address the gathering. Please, sir. Respected Chairman, respected Vice-Chairmen and Chief Guest, and teachers and principals of these group institutions, and the students and parents. When I always attending the Freshers' Day of Sona College of Arts and Science, I still remember that the Kadhar Nawaz mentioning that this is the 9th of Freshers' Day. So during the year 2017, this Sona College of Arts and Science started in the same auditorium. How many number of students attended that program is very, very less, 30 students. This Sona College of Arts and Science was started with a number of 30 students, but after 9 years of passing these courses, programs, now today they have crossed more than 3,600 students in Sona College of Arts and Science. Not even touching the 10 years, but it has been achieved crossing the 3,600 numbers in Sona College of Arts and Science, because in Sona, learning is a celebration. Whenever we teach or you do the project or they give the training for a placement, the celebration is inhibited. The celebration is hidden here. So that is why the students are coming here for joining the either Sona College or Sona Arts College or Sona College of Technology or a school or a medical college. They are come out of the flying colors. There we have always a complaint from the community, Salem community, that Thyagu Polytechnic start pannaru, chairman, 68 years past. All the students are coming with the flying colors of placement and marks. அப்புறம் engineering college start பண்ணாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு, சோனா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. இந்த குரூப் ஆஃப் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜினுடைய சேர்மன்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. என்ன சார் உங்கள் சேர்மன் எல்லா சேலத்தில் இருக்க எல்லா க்ரீம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சோனா காலேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, அதில் கூட ஒரு நியாயம் இருக்குது. ஆனால் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் வரக்கூடிய எல்லா கோல்டு மெடலையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரா சார், நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறேன். ஸோ தட் இஸ் தி அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். So I studied diploma in Thyagu Polytechnic Civil Engineering. Thereafter I did Civil Engineering BE. Then I did MA in Government College of Technology. Then I did PhD also. So on this day, Guru Purnima, I pay my respect to the teachers, those who taught me from schooling to the higher level education. But besides that, I am learning here for more than 40 years from a man who is always teaching me or always teaching not in the classroom. Whenever I go for a discussion, whenever I go for something like that, I am learning something. நீங்கள் பிஇ முடிச்சுட்டு பாலிடெக்னிக்கில் டீச்சராக ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு டீச்சர் சொன்னார், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் எ டீச்சர் யூ மஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் 5 years. 5 years கழித்து தான் நீங்கள் டீச்சராக மாற முடியும் அப்படின்னார். என்ன இப்படி சொல்கிறாரு, டீச்சராக மாறதுக்கு 5 years வேணுமா? Then I realized only after teaching of 5 years, then only I can realize that what is teaching, how it can be taught to the students in a classroom அப்படிங்கிறது புரிஞ்சது. Over the many years, I became a lecturer and head of department. I am assuming that I know everything.
அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பிரின்ஸிபால் ஆனதுக்கப்புறம் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் சம்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அப்போ தான் நான் வந்து உண்மையிலேயே சேர்மெண்ட்டை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். 2 days பேக் கூட எனக்கு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சொன்னார், நார்த்தன் சைடு ஆர் ஈஸ்டர்ன் சைடு யூ புட் த சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ எவ்ரி டே ஐ எம் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஹிம். So on this Guru Purnima, I pay my greatest respect to my big Guru, the chairman sitting here for all the group institution, and thank you very much for giving the opportunity for learning yourself for every day, sir. Thank you very much. And இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னால் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது one of my friends are saying that I am going for Ladakh. ஏப்பா லடாக் போகிற? I want to have an adventure tour. அட்வென்ச்சர் ரேஸ் எப்படி போக போகிறேன்? பைக்கில் போக போகிறேன் சார். எத்தனை பேர் சேலத்துலேருந்து போகிறீங்க? சார் டோட்டலி 20 members and 5 of them we are going from Salem to Ladakh. யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது? வாட் இஸ் யுவர் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? ஹி இஸ் சேயிங் தட் த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் only 35,000 rupees, இன்க்ளூடிங் த பைக் அண்ட் ஃபியூயல் அண்ட் த ட்ரெஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ், ஃபுட். யார் நடத்துறதுனா சார் நம்ம சோனா காலேஜில் MBA படித்த பையன் தான் சார் அங்கே நடத்திட்டு இருக்கான். ஸோ wherever you go in India or wherever you go in any country, you have been connected with the Sona. Wherever you go, whether you go for manufacturing, whether you go for a automobile industry, whether you go for civil engineering, architecture, wherever you go that you have been connected with the Sona. So that is why we are not saying that this is a Punniya Bhumi. The students parents da solranga the Punniya Bhumi அப்படினு சொல்லிட்டு. அதனால தான் whatever you come here, whatever you learning here, you become a gold. Now you are joining here as a gold institution, Sona College of Technology. Sona means in Hindi it is gold, but when you going out of the institution after 3 years of learning here, you will send out as a diamonds. Sona institution la gold institution la சேர மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் வெளியே போகும்போது டைமண்டா மாறுவாங்க அப்படிங்கறதா இங்க ஒரு தார்மீக மந்திரம். So that is why we are saying that this bhumi is a Punniya Bhumi. And thank you very much for giving the opportunity. And I appreciate the students who joined here. I wish you all for having a better future in your career, and congratulate the principal and the teachers for doing the good work and entering the lot of excellent work for bringing the students as diamonds. Thank you very much. God bless you. Good luck. Thank you, sir, for your inspiring words that left with lasting impact on our hearts and mind. I now invite Mr. Jagat S.S. of 2nd BA English to deliver the profile of a Honorable Chief Guest, Mr. Ram Kumar Seshu. Thank you, Ms. Gurharini. Ladies and gentlemen, it is with great reverence and joy we welcome a soul whose presence radiates wisdom, purpose, profound inspiration, Mr. Ram Kumar Seshu. A sage in the modern world, Mr. Seshu is not merely a mentor or an author. He is an illuminary on a mission, a torchbearer of ancient truths rekindled for the hearts and minds of today's seeker. As the founder of the transformative Born to Win movement, he weaves the timeless threads of Bhagavad Gita and Upanishadic wisdom into the vibrant fabric of contemporary leadership and personal mastery. With his life steeped in conscious service, Mr. Seshu has touched over 2 lakh lives, entrepreneurs, leaders, dreamers, and guiding them to awaken their latent potential, to lead with authenticity, and to live with a luminous clarity of purpose. His philosophy echoes through the empowering chant of I can, you can, and we can, and finds its spiritual crescendo in the sacred declaration of Aham Brahmasmi, means I am the infinite. His celebrated initiative, Enough is Enough, Dimang Ki Bati Jalo, is more than a program. It is a movement of the mind, a spark of inner awakening, igniting clarity, courage and conscious action. Today, he marches forward with a bold and beautiful vision to awaken 1 million enlightened entrepreneurs by aligning the sacred trio, Icha Shakti, Jana Shakti and Kriya Shakti, with the higher force of Mana Shakti. Yet, Mr. Seshu's light does not shine only in the boardrooms, it glows warmly in the corridors of service. As a devoted Rotarian and a former president of Rotary Club of Bangalore, he has championed causes for the pediatric cardiac care to maternal health. From solar-powered rural initiatives to eye camps and blood donation drives, often hand in hand with legendary cricketer Mr. Sunil Gavaskar. A beloved voice on Thai Bangalore's founder frequency, a guiding star for school children and NGOs,
and the mentor behind the growing fellowship of facilitators. Mr. Seshu is redefining success not as a mere accomplishment but as a soulful alignment of awareness, intention, and contribution. So today, let us raise in warm welcome, not just for a guest, but for a teacher, a guide, a gentle force of nature, who reminds us all, we are born not just to survive, but to shine. Ladies and gentlemen, before that, I request our chairman to honor our chief guest with a memento. Hello. Yeah. I'll just add to the introduction. 1960 to 63, Ram Seshu was a very small young child and probably a baby here. And he says, my earlier childhood was in Salem. So Salem, his father was working here for 2 years in Salem. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let us invite our distinguished thoughtful leader, Ram Kumar Seshu. Sir, we are eagerly waiting to listen to you. Please, sir. Wonderful. Thank you very much. First of all, I must say that I'm deeply honored to be here today. Today is Guru Purnima, and as Sir said, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. So let us begin by saying Om Shri Gurubhyo Namaha. Mr. Valliappa is someone that I have had. I met him for the first time, I think, when I came back to Bangalore in 2003, when I came to FKCCI. And ever since, I've been a great admirer of Mr. Valliappa and the work that he does. Some of you here know him as the chairman, but I have the privilege of knowing him as a president, past president of FKCCI, and the kind of work that he does in FKCCI, in industry, is truly stunning, the kind of work that he does. To you, Thyagu, Chocko, Mr. Kadhar, Nawaz, thank you very much for calling me here and being here. I must say I am very, very impressed with the hospitality, with the follow-up that Professor Jagan, my good friend there, Ramesh, Madan, all of these people have been doing some amazing work in making me be very, very comfortable in Salem. It feels nice to come back, Tamil konja rusty, avlo nanna theriyadu, so I'm going to keep talking a little bit in English. Maybe I'll see if I can bring some Tamil. But Thyagu was right. Immediately after my birth in 1961, I came to Salem. My father was posted here. And I was here for, I think, about 2 years before my father was transferred to Madurai. And then we were in Madurai and then Hyderabad, and then life went on. Today is a very special day.
And the day is special primarily because of the fact that you are all joining this particular college. And I thought, let me start by sharing with you a small quotation from the Bhagavad Gita. You are what you believe in. You become that which you believe you can become. As all the people before me said, it is only you who can decide what you want to do in your life. Okay? Keep this in mind. I'm going to tell you a few stories today about my own life, about where I've been. And I must say thank you very much, my young friend, where are you? I mean, give this young man a good round of applause, because I don't know where he got all the information about me from, but obviously you've done a good job in terms of checking me out on the digital footprint that I have. Thank you so very much. Fantastic. But many, many years ago, I was not like this. I was like you. Can you believe that? No. You can't believe that I was like you. No, I was like you, young fellow. Believe me, today I've become old, I've got white hair and all that, but one day I was also like you, young. I was extremely, what should I say, mischievous. I was not very serious about what I was doing in my life. Okay? And my father, my mother, my teachers, and all these lovely teachers are here. They used to always be worried about me, saying, what will I do in life? Most parents, and I'm sure all the parents are here, you must also be worried, saying, what will my son do? What will my daughter do? Will they be okay? Will they not be okay? So my parents were also extremely worried about me, saying, will this fellow do anything in life? Will he achieve anything at all? Those days, parents were very worried about one thing. Will he bring me a bad name or will he bring me a good name? And that was my life, okay? A kind of frivolous, not very serious life. And that life continued for a long time. So here today, I want to share something with you. Have you all seen the iceberg? Have you all seen the iceberg? Can I have a hand mic? If it's okay? Yeah, I think collar mic. Collar mic or a hand mic? Hand mic is good enough. No, this is good enough. He's a teacher, give him collar mic. Thank you so much. So, no, this is okay. This is good enough, sir. Good. Perfect. So, and with due apologies to you, I will be, standing in front of you, so I'm my apologies to you. We are like an iceberg. Have you all heard of the iceberg? Do you all know what is an iceberg? Okay. What is the challenge of the iceberg? What is seen up is very small compared to what is below the iceberg. Can you see that photograph? Okay? What you see below is much bigger than what you see above. Today, when you are joining as freshers in this college, and I think Chocko mentioned that very well, that it doesn't matter what you've done till now. It is how much of that hidden potential that you can bring out. I think Thyagu was also mentioning that. How much of that hidden potential can you bring out is what you should be focusing about. What is seen is very small, nothing. So we're all like that iceberg. Remember this, that within us there is a tremendous amount of potential. Tremendous potential. Okay? Do you all want to know how much of potential is there? Do you want to know this or not? Yes or no? Can I have a yes? Yes. Only the NCC people are shouting yes. Come on, yes or no? Yes.
Are you all sure? Will you all do what I ask you to do? Put your hands out. Put your hands out. Everybody. No, sir. Sit down. Put your hands out. I want you to give me one clap, okay? Wait. I'm going to count to 3, okay? I'm going to count to 3, and when I say 3, I want you to clap once. Simple? Possible? Boys? Yes? Let's start. 1, 2. What? Yeah. I told count to 3, no? Huh? So let's try. Come on. Everybody. But I want one single clap. Okay? This time I won't cheat, okay? 1, 2, 3. Lovely. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, let's do competition. Let's see which row is better, okay? We'll start here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. With the count. With the count, I want you to say, I am a winner. Will you do that? I am a winner. Okay? You wanted to see how much can be exposed, no? I'll share with you. I'll show you magic now. Come on, let's go. 1, 2, 3. I am a winner. Come on. 1, 2, 3. What is this? Huh? Come on, you're all freshers. Where is the energy? Let's go, boys. Let's see how better you can do. 1, 2, 3. You must say, I am a winner. Okay? Done? Right, let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Why do I get the feeling the girls are better? Once more. Inappa. What is this here? Girls are better, huh? Come on, let's do competition. Come on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lovely. Now that is good energy, no? Huh? Now that is Sona, isn't it? That is your Sona for you. You know, I told you can become anything you want in the world. You can start thinking like a winner. But you like this energy that you just saw just now? Okay? Now this is the kind of energy that you must bring every day in the next 3 years or for the rest of your life. I was very, very impressed when sir you showcased Miss Pallavi, right? Shivani. I mean, for gold medal, CA, fantastic. This is the kind of energy that you should bring to the table. So let me share with you some stories of mine. If you want to grow and become successful, you must remember one very important point. It is your attitudes and your behaviors that will help you become more successful in life. Remember this. What you think and what you do. I think Thyagu asked you this important question. How do you move from can I
Off, right? Make a note of this. If you want, I'll leave the presentation here for you. So what are the attitudes of behavior and behavior? What are the attitudes and behavior that you practice? The first attitude that you need to practice is what I call abhayam. Abhayam means fearlessness. Fearlessness helps you to bounce back. Fearlessness teaches you one very, very important fact, that when you walk, you will fall. When you walk, you will fall. But fearlessness means to get up and start walking again. Okay? Fearlessness means you will fall when you walk, but it is your ability to bounce back. It is your ability to get up and walk again that makes it fearlessness. I have been following this one gentleman for a number of years, very quietly, sir, okay, without his knowledge. I've been talking to some people about him, I've been reading about him, and I've been very, very impressed with the story of his. Though I got the book today, I got the book earlier, sir, okay? And I'm talking about how this one person has followed this principle of fearlessness. You know, even when I met him earlier, it didn't matter what the subject was. He always spoke his mind. Okay? He was not bothered. Is this right? Is this wrong? Will somebody be hurt? He was never concerned about that. And even in the chambers when I used to talk to him, he was always saying things that were the right things to say. And this is the story of your chairman, the Sona story. When you get a chance, read this book. And you will understand how he managed to bounce back, how he managed to create this entire institution. And keep this in mind, that fearlessness is something that you should learn at Sona College. You must understand this one fact, that you will fall if you walk. There is no question about it. How many of you know how to ride a cycle? How many of you know how to ride a cycle? Raise your hand high. How many of you know how to ride a cycle? How many of you rode that cycle without falling? No? When you ride a cycle, you will fall. No? But you have to get back onto the cycle and ride it again. And that is fearlessness. So one of the things that you should learn in the next 3 years is how to keep making fearlessness a part of your life. Abhayam. And learn it from Sri Valliappa sir, learn it from all the staff, learn it from the people in this institution. Can you imagine 9 years ago starting with 36 people and today ending up with 3,600 people, and that too at the time of the pandemic, that too at a time when India is not doing, economy is in trouble. Fantastic journey. To start such a college and to keep it going is a great sign of fearlessness. So can we put our hands together and give our chairman sir a loud round of applause. Not like that. I want you to all stand up. Stand up, please. And give him a good round of applause. Because this is one story that you should learn. Thank you so much, sir. This is one story that you should learn as to how to be completely fearless, how to make fearlessness, how to make abhayam a part of you in your life. Are you with me? Okay? So will you all repeat abhayam? Loudly, come on. Abhayam. I want it a little louder, come on. Abhayam, you need to internalize. You must become abhayam, which means you must be fearlessness. Okay? Learn it from this. The next point that I want to tell you is that you must practice something called Dhamma. I think Chocko spoke very well about this concept, that you will have opportunities and you will have diversions.
Okay? I love what Thyagu said. Integrate mobile into a learning platform, into a system, learning system, because we can't fight mobile, sir. You can't say that, mobile is not there. How many of you have a mobile? All of you, raise your hand properly. I don't do like this. Raise your hand means like this. Come on. How many of you have a mobile? How many of you use the mobile to see reels? Caught you. Everybody, I see reels. Okay? How many of you use the mobile to learn new things? Okay? Now this is one important point. The mobile is a fantastic way to learn new things. Okay? But to learn, you need to have self-control. Many years ago, I used to work in a media house. Okay? And I'm talking way back now, 1984. And in the media house that I worked in, I managed to help a beautiful organization. We convinced them to use private programs on television. And this is the story of how we got Doordarshan to start broadcasting private programs. I brought Amol Palekar onto the TV. Okay? We got the Chopras, 80s. We got the Chopras onto TV, Mahabharat. Okay? So we changed the whole way we did it. We had so much of opposition. So much of opposition. Nobody wanted to do it. Everybody thought that Doordarshan is going to kill film. But I was convinced, me and my team. And you know what was my age at that time? I was barely 23. And I went to Doordarshan, I convinced them, I convinced the film industry, saying, get on to Doordarshan, get on to television. Correct. How many of you know Doordarshan? No? Okay, how many of you seen that old Doordarshan signature tune? No? Shall I play that for you? Remember that tune? Okay? I convinced them. You know why? Because I am a winner. And I said, this is something that we can do. Winners practice arjavam. What does arjavam mean? Being completely straightforward. It makes them responsible. And you should practice arjavam. Arjavam is to be completely straightforward. I'll tell you another very interesting thing that happened to me when I was practicing straightforwardness. I used to be in advertising. How many of you have heard of this brand? Sundrop Cooking Oil. Have any of you heard of Sundrop Cooking Oil? Yeah? Have you seen that ad when the boy is cartwheeling and the puri goes behind him? How many of you have seen that? Remember it? How many parents have seen that ad? All of you? How many parents are here in the hall? How many of you remember seeing that ad? That was my ad. I had done that ad. Okay? I had done that entire advertisement campaign. Now let me tell you something that happened. The first campaign that we did was a complete failure. And it didn't work. And my client was very angry with me, very upset. And that is when we decided that I was going to be straightforward and tell the client, we messed up. So if you're going to be straightforward, then you create a brilliant brand like Sundrop. How many of you have seen Santoor ads? Santoor soaps? The mummy campaign? You remember the mummy campaign? What is it called in Tamil? The Santoor soaps? The model? Mummy? Okay. That was again something that I had created many, many years ago. So practice arjavam. The third point
You must be firm. You must practice what I call dhriti. Why practice dhriti? Because if you're firm, you can be positive. Remember this. And especially for you girls. You must be extremely firm on what you want to do in your life. If you're firm, you will get to what you want to get to in life. And here is something that I'd like to share with you. We work with the Indian Army. We are perhaps the only private mindset change consultant to the Indian Army. And the reason why we do that is very simple. Because we were very firm about what we can do for them. So you must practice dhriti. If these are the attitudes that you should practice, then what are some behaviors that you need to practice? Remember, attitude is what you think. Behavior is what you do. Your action is behavior. So what are some behaviors that you need to practice? The first is this. Winners practice svadhyaya. They listen and they learn. Whereas losers talk big, usually about what they plan to do some other day. They talk big stuff. Okay? Winners start learning. I think Sir Sendil sir was telling you this, that you should learn a lot. Take up everything. He was talking about so many interesting centers that are available here. Learn about it. Try and figure out how you can actually start learning every single day. You need to practice svadhyaya. And the example that I'd like to give you here is a very simple example of my own company, Born to Win. When I started this company 22 years ago, nobody believed in me. Nobody said this is going to work. But we took Born to Win, and today, as my friend was introducing me to you, we are one of the biggest companies in this space of mindset change and attitude transformation. How did I do this? Because I learn every day. While I was sitting here, I must show you this. I was making notes. Why? Because it's a great opportunity for me to learn. I was making notes of what Mr. Kadhar Nawaz was saying, what Chocko said, what Thyagu said, what everybody said, what Sendil sir said. Why? Because you need to be a lifelong learner. Remember this. If you learn all your life, you will create anything that you want. Yes. Can you see this? I've been making notes, sitting there quietly. While all of them have been speaking, Kadhar Nawaz sir talked about excellence. He talked about 9 years. Chocko sir said, teachers are lifelong learners. He called you the class of 28. And I can tell you what all they said. You know why? Because this is what Born to Win is all about. We keep learning. Every day you need to learn. Somebody asked me, at 64, why are you learning still? I said, what? Who cares if I'm 64? I think I'm 16 years old. I can still party like a 16-year-old. Okay? But you need to learn. Thyagu was talking about the new world, about the opportunities, about the competition, about the transformation that you guys can do in 3 years' time. You learn. Okay? Lifelong learner. Learn this. I know, for instance, when you come from school, PUC, into college, you want to party, no? I know. I understand. So am I saying you should not party? No, you should. You should enjoy yourself. Okay? You should have fun. But at the same time, you need to balance both the need to learn and the need to have fun. Both are required in life. So become a lifelong learner. Practice svadhyaya. Then the next point. You need to practice what I call shanti, which is being calm. Don't get into anxiety. Sometimes things will not work. Okay? Sir was saying all of you should get gold medals. Some of you may, some of you may not. It's okay. But be calm. Practice calmness. Don't be
Don't get into, and especially to the parents. How many parents are here? Can you please stand up, all the parents, if you don't mind? Whoever is here. Who are the parents? Can you all just stand up? All the parents, please, just stand up. Oh, okay. Some of the parents are outside. So can you do me a favor? All the parents here in the room, please do me a favor. Be patient with your children. Please sit down, please sit down. Please be patient with your children. Be calm. Sometimes things will go well. Sometimes it won't. So remember one thing. If you are calm, then winners, your kids will repeat behaviors that works. Otherwise, they may repeat behavior that brought them failure. And the example that I'd like to give you is my own example. I think I was telling Jagan yesterday, and I'm going to share something, and after which I think Mr. Valliappa will say, or Kadhar Nawaz will say, why did I call this fellow as the chief guest? How many of you failed in 4th class? 4th standard. 4th. I did. How many of you failed in 7th standard and had to repeat 7th? I. How many of you failed in 11th? I. How many of you had to repeat? Okay, you're still not there. I had to repeat my first year BA. Okay? That was what I was. Terrible student. Very bad. Completely gone case. Till I was doing my MA in Bombay, MA Economics. The first year I got 52%. And there were 3 people who changed my life. One was my father. So you must always, always respect your parents, all you young people. Remember this. Because your father and your mother will always tell you from love. They love you. Always listen to your parents. They love you. Sometimes they may be a little harsh. Some parents may not know how to talk to you. It's okay. But they still love you. Somebody may be very harsh, saying, like that. It's okay. They still love you. Some people may say, what do you feel like that? It's okay. They still love you. Okay? Your parents love you. Remember that. And always keep this in mind, that your parents love you. Keep this in mind. The second person who changed my life was my professors. And my teachers, my professors. One of them especially, 2 of them, Dr. Nachne and Dr. Sandesra. They called me and they said, why are you wasting your time? You're a good boy. You have the potential to do well in life. Why are you wasting your life? Why don't you do something with it? And it struck me. And I said, well, I think I can do something in life. And the third, of course, was the girl that I was going around with at that time, who is now my wife for the last 42 years. Okay? And she also said the same thing. She said, you're a good guy. Why don't you do something? In the first year, sir, I got 52%. In Bombay University, in those days, MA in econometrics, the max you could get in second year was about 58, 59, 60%. When I went to the library today, I was remembering my old days, sir. I used to go to the library at 8 o'clock in the morning and leave the library at 8 in the night. And I studied. And in my second year, I got 68%, sir. It was a record that stood for 15 years. Yeah, you can clap, man. Come on. And overall, I got a first class. And believe me, it was the only first class in my life. So today when these young girls came here and they were receiving their gold medal awards and things like that, I was thinking, this would have never happened to me in my life, But I got a first class.
And that taught me a very, very important lesson, my friends. You know what it taught me? It taught me how to be patient in life, how to practice Shanti. You know why? Everybody told me you can't do it. Everybody said, useless fellow Ram Seshu, you can't do. Nothing. How will you study? Useless fellow. What? Everybody told me, including myself. I used to tell myself, you can't do it. You're not good enough. But I said, no, I'm going to study. I'm going to prove to myself that I will do it. And that is what I did. Absolutely. And I got that first class that I wanted. What does it mean? I think Thyagu mentioned that very well. It doesn't matter what you've done till now. It's more important where you want to go in life, my friends. So keep this in mind. What you have done till now does not matter. It's more important what you want to do from now. These 3 years are fantastic years for you. They can establish you in a way that for the rest of your life, you're going to enjoy your life. I want you to have fun this year. I want you to have fun next year. I want you to have fun the year after that. When you pass out in 2028, you must have a lot of fun. But at the same time, you must take charge of your life. Remember this. Fun? Absolutely. Go ahead, have fun. Go and see movies, go and do whatever you want to do in life. Nothing wrong with that. And you must have fun in life. Remember this. But at the same time, you must be extremely serious about what you want to do with your life. And to all of you young girls that I'm seeing here, especially you girls, you have a fantastic life ahead of you. Let me tell you this. This country needs you. It needs your energy. And you girls must take this extremely seriously about figuring out a way of what you want to do in your life and how you want to flower, how you want to express yourself. That is something which is very, very important. Why do I say this? My daughter, where's the back coming from? My daughter is today the head of digital marketing of an agency called Ogilvy. And she is the youngest head of that company. Ogilvy. Okay? And guess what? She's all of 33. She's just 33 years old. And she's the head of digital marketing for South India of Ogilvy, which is very difficult to get. But guess what? She was in Bombay over the weekend. And she was creating ads, not this weekend, I'm sorry, a couple of weekends ago. And guess who she was shooting with? Kapil Dev, the legendary cricketer, Vivian Richards. And she was creating ads for them. You know, Neeraj Chopra had come down to Bangalore, javelin. She did something called the Jav Run with him. And when he came to Bangalore, he met up. Why am I saying all this to you? She has an enormous amount of fun. She's not one boring girl. Okay? As a father, sometimes I get worried, saying, "Arey, what is this girl? What is she doing?" But she's very serious about her work. So this is something that I'm trying to tell all you girls. Have fun, but be very serious about what you want to achieve in your life. To you young boys who are here, all of you are here because you have a dream. And when you have a dream, make sure that you keep calm and go ahead and achieve. Don't listen to anything that anybody tells you, my young friends. Just go ahead and do that. And the final thing that I'd like to share with you is this. If you want to be fearless, if you want to practice Dhamma, if you want to practice self-control, you must also practice something called Na Atimanita, which is to be humble. Unless you're humble, you won't learn. Keep this in mind. You must understand the value of humility.
Don't ever start believing that when you stand in the middle of the road, your shadow will fall on the sun. It won't. Let me tell you this. You must start practicing humility. Okay? You must practice humility. Keep this in mind. Because if you don't practice humility, you will not get what you want in your life. Keep this in mind. So, while fearlessness is great, the last thing that I want to tell you is Nati Banita, which is humility. Because you must look for ways to improve. You know what losers do? They blame someone else. They talk about how the world is not too good. And I can't think of a finer example. My research has thrown up a very good example for me to share with you on how being humble has helped an institution grow. And I'm talking about your institution. Come on, give yourself a good round of applause for that. Now do one thing. Do one thing. Put your hand like this. Put your hand in front of you. In front of you. Come on, everybody there at the back. Hello. Hello. Put your hand. Put your hand like this. Okay? Put your hand. Now take it back. Take it back like this. Now pat yourself on the back. Say shabash. You know why? You've taken a very good decision by joining Sona College of Arts and Sciences. This is a great place to be here. Because they are people who are enabling dreams, empowering vision. Come on, a little louder. May I request all the staff members of Sona to please stand up. All the staff members. All the staff members. Can you all stand up, please? All the staff members? Yeah? Can you please turn around and see the audience? Can you all see the audience? Now will you all give them a good round of applause? Sir, please stand. Come, join me here. Where are all the staff at the back? Please come. 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 Quickly, come. You all put this lovely program together. Come. To these people who put this program together, don't you think you should give them a loud round of applause? Come. To all of them, come on, louder. For the next 3 years, remember this, for the next 3 years, these are the most important people in your life. Remember that. The next 3 years, these are the most important people in your life. Okay? Respect them. Give them a lot of love. They will take care of you. Right? You know why? Because you are all winners. So let me have one solid shout as a tribute to all these lovely teachers. I'm a winner. Come on. Come on, louder. Come on, here. Thank you very much. Thank you so much. Believe in your potential for success. See yourself as a winner. Remember, you're all born to win. All the very best to all of you. Have fun in life, but be serious about learning. Keep this in mind. Serious about learning, have lots of fun. Right? Will you promise that?
What? 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 Wonderful. Thank you so much. God bless you all. Dear students, if you have any questions, you can post to our resource person. Feel free to interact now. All the winners can stand and clap. Give them a standing ovation. All the winners. Thank you, sir, for your electrifying speech. It was a masterful blend of passion, energy, and wisdom. Your words lit up the room and stirred something powerful within us. I walked away feeling truly inspired, and above all, reminded us about the mantra, I am a winner. Thank you, sir. அனுபவமும் அறிவும் நம்மை ஊக்கப்படுத்தும் நம்பிக்கையின் ஒளி. அத்தகைய நம்பிக்கை ஒளியை தனது வார்த்தைகள் வழி விதைத்து மாணவர்களின் மனதிலும் அவர்களின் எதிர்கால செயல்களிலும் முக்கிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி வருபவர். கற்கும் விருப்பமுடையோரின் கல்வி கண் திறந்தவர். இளைய சமுதாயத்திற்கோர் எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்ந்து வருபவர். சேலத்தின் பெருமைமிகு கோவில்களான சேலம் ஸ்ரீ சுகவனேஸ்வரர் திருக்கோவில், சேலம் ஸ்ரீ ராஜகணபதி திருக்கோவில், சேலம் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவில் ஆகிய திருக்கோவில்களில் அருங்காவலர் குழு தலைவராய் பங்கெடுத்து சிறந்த ஆன்மீக சேவையாற்றி வருபவர் நமது சோனா கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திருமிகு சோ வல்லியப்பா ஐயா அவர்கள். அன்னாரை தலைமை உரையாற்றி அவையை சிறப்பிக்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். மை குட் ஃப்ரெண்ட் ராம்குமார் சேஷு, அவரும் தமிழ் தான், வெள்ளூர்காரர் தான் அவர். தியாகு and the principals of all the institutions, Kadhar, Nawaz, Karthikeyan and Sendil Kumar, school principal Kavita. So my dear students, staff, முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சேஷு பேசுனதுக்கப்புறம் நான் என்ன பேசுகிறது ஏன்னா அது தெரியல, இருந்தாலும் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ ஷுட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்லலான் இருக்கேன். காதர் நவாஸ் எனக்கு ஒன்று எழுதி கொடுத்தாரு. தானே தானே பார் லிக்கா ஹாய் கானே வால்கன் கா நாம். அதாவது ஒவ்வொரு அரிசியோட தலையிலையும் எழுதியிருக்குமா யாருக்கிட்ட யார் வாயில் போய் அது சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் சோனா காலேஜை தேர்ந்தெடுத்து இங்கே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் தலையிலெல்லாம் எழுதியிருக்கு இந்த புண்ணிய பூமிக்கு வரணும்னு ஆண்டவன் எழுதியிருக்காரு, அதனால தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஐ மீன் கரெக்ட்? அதாவது புண்ணிய பூமிங்கிறதுக்கெல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த 3 இயர்ஸில் நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க. why it is called புண்ணிய பூமி, அதுக்கு இது உண்மையாகவே அது புண்ணிய பூமியான்னு நீங்களாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இஃப் யூ என்டர் திஸ் கேம்பஸ், அந்த ஒரு பெரிய கேட்டுக்குள்ளே வந்தாலே யுவர் எனர்ஜி வில் பி டிஃப்ரெண்ட். யூ வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் எனர்ஜைஸ்ட். அப்புறம் 1 or 2 திங்ஸ் அவர் சொன்னார். சேஷு அபயம்னு சொன்னார் இல்லையா, என்னை பார்த்துட்டு அபயம் சொன்னார். நான் அதை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன், இன்றைக்கி அவர் சொல்கிறது கரெக்டாக அப்படின்ட்டு.
So I will tell you, just about 10 days back, we got a judgment from the High Court of Karnataka. 2008 நான் ஒரு கேஸ் போட்டேன் டெக்ஸ்டைல் மில் அசோசியேஷன் வந்து தட் டிமாண்ட் சார்ஜஸுக்கு சேல்ஸ் டேக்ஸ் வாங்கக்கூடாதுன்ட்டு. அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் திங், அது யாருமே யோசிக்கலை. அப்போ நான் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் போட்டாங்க. ஈவன் சேம்பர் அதுக்கப்புறம் தான் 2009 தான் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ நவ் வி காட் அ ஜட்ஜ்மெண்ட். வாட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கலெக்டட் டேக்ஸ் இஸ் ராங் அண்ட் தே ஹாவ் டு ரீஃபண்ட் அப்படின்ட்டு. இது எல்லாமே சேர்த்து கர்நாடகா இருக்கிற எல்லா பவர் கன்சியூமர்ஸையும் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட 2000 கோடி ரீஃபண்ட் வரும். அந்த அளவுக்கு அன்னைக்கு நான் தைரியமாக போட்டேன். ஏன்னா அது யாரும் எதிர்த்து போட மாட்டாங்க. பட் லெட் அஸ் ஃபைட் இட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம். அதனால் இந்த வின்னர்னால் ஒரு தைரியமாக இப்படியும் பண்ணத்தான் வேணும். தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு மென்ஷன் ஹியர். ரைட். அப்புறம் சேஷு ரொம்ப டீச்சர்ஸை பற்றிலாம் சொன்னார். இந்த எல்லா டீச்சர்ஸ்லையும் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுக்கு யார் பிளேஸ்மெண்ட் வேலை வாங்கி கொடுக்க போகிறான்ட்டு. சுரேஷா? எங்கே சுரேஷ் இருக்காரா? எங்கேயும் கம்பெனி போயிட்டாரா? இல்லையா? ஸோ இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் எல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் அவ்வளோ ஜாஸ்தி பண்ணுறதே இல்லை. பிளேஸ்மெண்ட்னா ஜாப் வாங்கி கொடுக்கறது. இவரை தான் நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா நல்ல ஜாபெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு. இவர் என்ன ஜாப் வாங்கி கொடுத்தாருங்கிறதுக்கு 1 or 2 things I would like to mention. டாட்டா கம்பெனி மட்டும் அவனோட டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் டிசிஎஸ்லேருந்து மற்ற கம்பெனி எல்லாமே 300 பேர் எடுத்திருக்காங்க நம்ம காலேஜில். 300. அப்புறம் ஓலா எடுத்துருக்கிறான். அது அப்புறம் டாட்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி. தென் என்ன கோக்னிசன்ட்டா கோஜென்ட். ஸோ இந்தியன் ஹெல்த் கேர் அது எந்த ஊரில் இருக்குது? சேலத்துலேயே. அதில் 100 எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஸோ ஹெல்த் டெக்கிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 100 பேர் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக டோட்டல் ஆஃபர்ஸ் ஹி brought is 786. ஆல் த யாருக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டு கேட்டாங்களோ எல்லாத்துக்கும் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ ஆரம்பத்தில் 2.5 லட்சம் கிடைச்சது இயர்லி. அப்புறம் 3 ஆச்சு. இப்போ கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம். ஸோ அவர் எய்ம் இஸ் தட் வி ஷுட் கெட் அட்லீஸ்ட் 5 or 6 lakhs per year. அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ ஹீ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஹியர். ஓகே, கீப் இட் அப். அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நீங்கள் சோனாவுக்கு வந்திருக்கீங்க. அப்படி என்ன சோனாவில் இருக்குது எல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்கிறேன். இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எந்திரிச்சுன்னாங்க பார்த்தீங்களா, எல்லாருமே பிஹெச்டி. இந்த மாதிரி பிஹெச்டியே இருக்கிற காலேஜ் இல்லைன்னே சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட 80% பிஹெச்டி இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அண்டு என்பிடிஎல்லாம் சொன்னாங்க, நீங்கள் பரீட்சை எழுதுகிற மாதிரியே அவங்களும் பரீட்சை எழுதணும். அவர் செந்தில் சொன்னார் இல்லையா, 7000 காலேஜில் நம்பர் 1ன்ட்டு. அவங்களும் படித்து பரீட்சை எழுதி தான் நம்பர் 1 ஆகியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் எப்பவும் சொல்லிக்குவேன், இந்த குரு பூர்ணிமாவில் நானும் ஒரு பெரிய வாத்தியார்னு. எனக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் பயந்து தான் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க. ஸோ in this 7 years all first classனால் உண்மையாகவே இட்ஸ் வெரி வெரி கிரேட். இதெல்லாம் யோசிக்கல, இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் எனக்கும் பிரின்ஸிபாலுக்கும். அவர் எப்போவுமே சார் எப்படின்ட்டே இருப்பார். ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னேன், கான்வெகேஷனுக்கு கூப்பிட்டாரு. எதுக்கு வரணும், நீங்கள் எதுவும் மெடல் வாங்கினீங்கன்னா வர்றேன்னு. கண்டிப்பாக வாங்கிடுறோம் சார் அப்படின்னாரு. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே 10 வாங்கினாங்க. அந்த சில
சில டீச்சர்ஸுக்கு ஆசை இருக்கும், சில டீச்சர்ஸுக்கு ரொம்ப பேராசை இருக்கும். அந்த கோல்டு மெடல் வாங்கினவங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கூப்பிடணும். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் ஸ்பெஷலாக சொல்லப்போனால் பிகாம் ஏஎன்எஃப் இருக்காங்களா? பிகாம் ஏஎன்எஃப் இவர் தான். இவர் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட உலகம் சுற்றும் வாலிபன் ஆகிட்டார். நேபாள், பூட்டான் எல்லா ஊர்லேயும் போய் பையங்களை கூட்டிகிட்டு வரது தான் அவருக்கு வேலை. ஸோ அவுட் ஆஃப் 10 medals, he got 7 medals. So keep it up. Visual communication. The visual communicationல சிலருக்கு இன்னும் சரியாக புரியல. வாட் இஸ் தட் மீனிங் த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்? நீங்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா விஸ்காம்னு சொல்கிறது. பிகாம் இஸ் பாப்புலர், பட் விஸ்காம் இஸ் நாட் தட் நோன். நீங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லணும். விஸ்காம் படித்தா நீங்கள் என்ன வேலைக்கு வேணாலும் போகலாம். எத்தனையோ பேர் இப்போ யுவர் டாட்டரா? யுவர் டாட்டர். ஓ, சி அவர் சீஃப் கெஸ்ட் டாட்டர் இஸ் அ விஸ்காம். அதனால் ஏஆர் கலரை நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டே இருக்குது. ஸோ விஸ்காம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எத்தனை மெடல் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவுட் ஆஃப் 10 medals இந்த அம்மா எத்தனை வாங்கியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? 2 3 இருக்குமா? நீயே சொல்லம்மா. So we have received 8 medals. Out of 10, we have received 8, including gold. And consecutively for 3 years, we are winning gold medals along, like from 7 we started, and now it is 8. Last time it was 9. So this time we are expecting 10. Huh? இன்னும் ஒரு டீச்சர் வெயிட் பண்ணுறாங்க, அவங்க வரலாம். பயோடெக்னாலஜி இவங்களுக்கு ரொம்ப பேராசை. 10ல் 9 உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு. 9. அப்போ சொன்னாங்க, சார் அடுத்த வருஷம் 10 வாங்கிடுறேன். இல்லைம்மா 9 போதும், லெட் அதர்ஸ் ஆல்சோ கெட் சம்திங்னு சொன்னேன். ஸோ இட்ஸ் எ வெரி வெரி பாப்புலர் கோர்ஸ், பயோடெக்னாலஜி அண்ட் மைக்ரோபயாலஜி. இந்த கோடிங் கம்பெனி, ஹெல்த் டெக்கு, இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் கம்பெனிலாம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது. இட்ஸ் கோயிங் வெரி வெல். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவாக இத்தனை கோல்டு மெடல் இந்த ஒரு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு காலேஜ் வாங்குறதுங்கிறது இட்ஸ் ரியலி கிரேட். Seshu, you should tell this to other colleges. ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து கிராஜுவேஷன் டேக்கு வந்தார். அப்போ ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கையில் சொக்கு சொன்னார், செகண்ட் கிளாஸ் வாங்கினவங்களாம் எந்திரிச்சு நில்லுங்கன்னு சொன்னார். ஒருத்தர் நிற்கல. அப்போ எல்லாம் நினச்சாங்க நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் போட்டிருக்கா தான் யாரும் நிற்கலன்ட்டு. அப்புறம் கடைசியில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கினவங்களாம் நில்லுங்க அப்படின்னாரு. என்டையர் குரூப் ஸ்டூடெண்ட், என்டையர் குரூப் டிஸ்டிங்ஷன்லாம் நான் கையெழுத்து கொடுக்கினார். 60% டிஸ்டிங்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது. ஆல் ஃபஸ்ட் கிளாஸஸ் 7 இயர்ஸாக. ஸோ இதை வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்கம் ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபாரத்துலேயும் போய் சொல்கிறாரு, ஐ எம் கெட்டிங் கால் ஃப்ரம் அதர் காலேஜஸ். என்ன தம்பி, என்னைய உங்கள் காலேஜை பற்றியே ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்கம் பேசுகிறாருன்னு. ஸோ ஐ எம் ஷுவர் நவ் ராம்சஸ் யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டெல்லிங் அபவுட் அவர் காலேஜ். சரி, அதனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷப்படலாம் இந்த காலேஜில் கிடைச்சதுக்கு. நீங்கள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே கேட்டிருக்கலாம், இல்லை ஏஏ கேட்டிருக்கலாம். அது கிடைக்காம மற்றதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் டோன்ட் வரி, எந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் நல்லா படித்தா யூ வில் ஹாவ் அ கிரேட் ஃப்யூச்சர். ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு படித்தாலும் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கோப். ஸோ யூ நீட் நாட் ஃபீல் சாரி தட்
you couldn't get into computer science or AI. அப்புறம் இந்த பிகாம் படிச்சுட்டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் இங்கே ரெகுலராக நடக்குது. முந்தி பாலிடெக்னிக் மட்டும் கொடுத்தாங்க, இப்போ 3 காலேஜ்லேயுமே சென்டர் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி எங்கேயுமே இவ்வளோ எழுதுறது கிடையாது. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் டெல்லியிலேருந்து. ஸோ 3-4 இயர்ஸாக அதில் 2 வருஷத்தில் இங்கே படித்து இங்கே எழுதின பையங்கள் தான் கோல்டு மெடல் நம்பர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் 2 years வாங்கியிருக்காங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ லக்கி காலேஜ். நான் யாரோ சொல்கிற மாதிரி சக்ஸஸுக்கு லக்கும் ரொம்ப முக்கியம். சக்ஸஸ் மட்டும் நான் முயற்சி மட்டும் இல்லை, லக்கும் இருக்கணும். Right. I don't want to take much time. So 1 or 2 more things I would like to say. நிறைய எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. ஐ டோன்ட் நோ எதை எடுத்து சொல்கிறது எதை எடுத்து விடுறதுன்னு தெரியல. அதனால் டீச்சர்ஸ் இங்கே எழுதி கொடுத்ததெல்லாம் நான் சொல்லாட்டி பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் வாண்ட் ஆஃப் டைம். இந்த தமிழ் ப்ரொஃபஸரும் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரும் எங்களை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஐ காட் அ கமிட்மெண்ட் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் தம். எங்கள் தமிழுக்கு எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 30 PhD இருக்காங்க தமிழில் மட்டுமே, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து. ஸோ எந்த காலேஜுக்குமே தமிழுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. இஃப் யூ டேக் இட் ஏர்லியர் இயர்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப கொடுத்தாங்க. தியாகராஜர் காலேஜ் மதுரை, இப்போ சேப்பாஸ் காலேஜ். அந்த மாதிரி நம்ம காலேஜ்லேயும் சோனா காலேஜ்லேயும் சேலம் இந்த ஏரியாவில் தமிழை கண்டிப்பாக ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு they have also agreed. ஸோ அதனால் விஜயராகவன் ஒரு வேடிக்கையாக சொன்னேன். அவர் பேர் விஜயராகவன். அவருக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு வரணும்னா விஜயராகவனார் வரதராஜனார் நானாக தான் பெருமை. அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா நிறைய பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டெஃபினெட்லி they have agreed to do much for our Tamil. Right. கடைசியாக இந்த 500 மார்க்குக்கு மேலேயே நம்ம காலேஜுக்கு 150 பேர் கிட்டத்தட்ட சேர்ந்துருக்காங்க இந்த வருஷம். அண்ட் ஃபர்தர் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் ஹஸ் யூனிவர்சிட்டி ஹஸ் அலவுட் ஃபர்தர் 10% of intake. So it's a great thing that we have got above 500 marks, 150 students. கடைசியில் இன்றைக்கி குரு பூர்ணிமா பற்றியெல்லாம் நிறைய சொன்னாங்க. அண்ட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த பேரண்ட்ஸ். பெற்றோர்களோட ஒரு அவங்களோட ஆல்வேஸ் தே ஆர் குட், ஆல்வேஸ் தே ஆர் ரொம்ப பிரியமாக இருக்காங்க. அவங்களோட ஒரு நல்ல ஆசைகள் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் முன்னுக்கு வர முடியும், நீங்கள் வருவீங்க. ஸோ அவங்கள எப்போவுமே நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் நாங்கள் ஓத் டேக்கிங்கில் கூட சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த சோனா குரூப்புங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 வருஷமாக தியாகராஜர் பாலிடெக்னிக்லேருந்து நடந்துக்கிட்டு வருது. இதில் இந்த காலேஜுகளில் படிச்சுட்டு சோட போனவங்க நல்லா இல்லாதவங்கன்னே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் ஹஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லீவ்டு தேர் லைஃப். அந்த சேஷு சொன்னார் இல்லையா, ஒன்று குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு. சரி, ஐ ஆல்சோ யூஸ் டு டேக் சம் நோட்ஸ். பாலிடெக்னிக்கில் முந்தி ஒரு பிரின்ஸிபல் வேக்கன்சி வந்துச்சு. அப்போ ஃபாதரை கூப்பிட்டு 2 பேர்கிட்ட பேசினாங்க. அப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் எம்இ அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை, ஒன்லி பிஇ அளவு தான் இருக்கும். அதில் ஒருத்தர் சொன்னார், சார் நீங்கள் எனக்கு பிரின்ஸிபல்ஷிப் அஷ்யூர் பண்ணிங்கன்னா நான் எம்ஏ படிக்கிறேன்னு சொன்னார். He said, if you assure me I will be the principal, I will study ME. அதுக்கு ஃபாதர் சொன்னாங்க, நீ நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும், நீ டாக்டரேட் படித்தாலும் இந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு he didn't give. So everyone should learn. I am happy our Karthikeyan has learned and he took doctorate
again Sendil Kumar. He also studied and then did PhD. அதனால் எங்ககிட்ட முந்தி ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார். 65 இஸ் அ ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ். 64ல் PhD வாங்கினார். ஈஸ்வரலால் 64ல் வாங்கினார், 65ல் ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ தெர் இஸ் நோ இன் ஃபார் ஸ்டடி, த நாலேஜ் ஆல்வேஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் ஓரியன்டேஷன்லாம் இருக்குது. இஃப் பாசிபிள் அகேன் ஐ வில் மீட் யூ. ஸோ இந்த புண்ணிய பூமிக்கு இவரெல்லாம் கூட சொன்னார், செந்தில்னா how it is, why it is புண்ணிய பூமின்ட்டு. You will watch it. So, and one more thing, we give a lot of importance for other things other than studies, something like NCC. NCCயில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 2 battalion இருக்கா NCC? லேடிஸ் கேர்ளுக்கு மட்டும் கம்பைண்டா? 100. ஸோ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸில். அண்டு கோயிலை பற்றி சொன்னாங்க. இந்த கோயில்களெல்லாம் தஞ்சாவூர் பக்கம் போனீங்கன்னா நிறைய டான்ஸு, மியூசிக் ப்ரோக்ராமெல்லாம் கோயில் இருக்கும். இந்த பகுதியில் அப்படி இல்லாமல் இருந்தது. லாஸ்ட்டு 2 இயர்ஸாக நான் இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு நவராத்திரி ஆகட்டும், இல்லை வைகாசி விசாகம் திருவிழா ஆகட்டும், விநாயகர் சதுர்த்தி ஆகட்டும், now we have evenings, lot of programs. It's amazing. இந்த நவராத்திரிக்கு மட்டும் 1000 பேர் ரைட் ஃப்ரம் பெங்களூர் டு கேரளா இங்கே வந்துட்டு பங்கு பெற்றிருக்காங்க. ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் I should also thank the students and the staff here for participating in our temple functions in large number. So with this, I welcome all of you to the Sona family and have a great life, great future. Thank you. இளைய சமுதாயம் ஏற்றமிகு பாதையில் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும், எதிர் நீச்சலிட்டு எதிலும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தி வருபவர் எங்களின் கல்வி தந்தை, சோனா கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திரு சோ வள்ளியப்பா ஐயா அவர்கள். அவர்தம் ஊக்க உரைக்கு என்றென்றும் உண்மையாய் இருப்போம் ஐயா. தங்கள் ஊக்க உரைக்கு நன்றி ஐயா. ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வரீங்க, பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க இங்கே. ஐ திங்க் மோர் தென் 33-34% மேலே வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க. ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் ஸ்கோப் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் த பிரின்சிபல் டு ஸ்டார்ட் அ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் கிளப். எப்படி அந்த how to sustain the entrepreneurship, how to make them succeed, and they are from top families. Many of them are coming from good families who are doing business for 30-40 years. You want to just say a word on that, just how a family business can? So anybody who's into family business, the biggest advantage is that over the years, today when we started, if you remember, we paid homage to the founders of this institution. Likewise, you have to remember one very important point, that in a family business, you've earned a tremendous amount of goodwill in life. How to keep that goodwill going and how to grow that business further is a very, very important aspect of life. Remember this. Even if you see across the world, anywhere in the world if you see, successful family businesses are what drives an economy. Remember this. And therefore, I think that is a great suggestion that you've come up with, to have a family business club or to have a family business circle where all you young people can get together, all of you who are there from, from the family. How many of you have come from a family business background? Just, can you just raise your hand so that we'll... Business நடத்துவாங்க. பேரண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க மட்டும் அந்த கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். வியாபாரம், பிஸ்னஸ்மேனுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Very nice, very nice.
Can you just stand up, everybody who's into family business? நில்லுங்க பார்க்கலாம். Please stand up. Okay. Business, எந்த business இருந்தாலும் சரிங்க. Trading, industry, retail, anything at all. So thank you. So what you should all do is that you should use this opportunity to find out how can you increase your business. And I think we should start one family business club or something like that in Sona, sir. We'll circle, we'll do something, sir. Now, I invite our principal, Dr. G.M. Kadhar Nawaz, to administrate the oath. Please, sir. Dear students, we humbly request you to stand and raise your right hand for the oath-taking ceremony. So, dear students, raise your right hand. நான் சொல்கிறத அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்கள், அதையும் சொல்லாதீங்க, சொல்கிறத மட்டும் திருப்பி சொல்லுங்கள். ஓகே, shall we start? எஸ் சார் சொல்லுங்கம்மா. ஓகே. I, being a student of Sona College of Arts and Science, solemnly swear that I will abide by the rules and regulations and maintain the decorum of the institution. I will strive hard to uphold the values of integrity and exhibit my abilities in academics. I will take part in sports activities to keep myself fit. I swear by all means that I will do my best towards the augmentation of the institution. I shall utilize my knowledge towards the upliftment of the nation. I shall reinforce a positive way of thinking by reciting the success mantra, I can do it. So I wear the helmet while riding the bike. Thank you. Thank you, sir. As curtain drawn on moments bright, we pause to thank with warmth and light for guidance, effort, and each role played. Gratitude must be now conveyed. To do this honor with elegance, we now invite Dr. S. Mohanapriya, Head, Department of Computer Application, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. With immense respect and joy in my heart, I rise to deliver vote of thanks on this wonderful occasion of precious day at our beloved Sona College of Arts and Science, our Punya Bhumi, where learning is celebration in every sense. இன்பம் பயக்கும் அறிவென்னும் செல்வம் இவ்வின்பம் என்பதன் கேடில் விழும். Meaning of this Tiruthukural is, the wealth of knowledge brings lasting joy. When considered the highest form of happiness, it becomes an eternal treasure. This Tirukkural beautifully reflects the core value of our institution, where knowledge is not just taught but celebrated. Let me begin by expressing our heartfelt gratitude to our respected chief guest, Mr. Kumar Seshu, for gracing us with your presence. Your inspiring words and insightful thoughts have left a lasting impression on our freshers. Your engagement as they embark on their academic journey means more than words can convey. We are deeply grateful to our gratitude
light and visionary, Sri Valliappa Chairman and our Madam Chairman, for your unwavering support and dynamic leadership. Sir and Ma'am, your vision continues in inspiring innovation, inclusivity and academic excellence, nurturing this Punya Bhumi into temple of holistic education. Our sincere thanks to our young and vibrant Vice-Chairmen, Mr. Chocko and Thyagu Valliappa. Your motivational presence and energetic words have igniting a spark in every student here. Your commitment to fostering leadership in the next generation truly inspire us all. And a special thanks to Mr. Varun for his presence. We also extend our heartfelt thanks to our beloved principal, Dr. G.M. Kadhar Nawaz, the anchor of academic excellence and students' welfare. Sir, your belief in the potential of every student and faculty members empower us each day. You have shaped Sona into place where dreams take flight. A grateful acknowledgement the presence of Dr. V. Karthikeyan sir, Director, TPT and Sona Valliappa Public School, Dr. S.R. Sendil Kumar sir, Principal, Sona College of Technology, Dr. A. Kannagaraj, Principal, Tyagaraja Polytechnic College, Mrs. E.J. Kavita, Principal, Sona Valliappa Public School. Thank you all for your gracious presence and your ongoing support across our campus. A warm note appreciation goes to all our head of the department and faculty members for their tireless effort in organizing and executing this wonderful event. Your dedication and commitment to the student community brings so much meaningful to campus life. A special thanks to our administrative officers, Dr. P. Arun Kumar, Mr. J. Kamala for their seamless support in logistics and coordination. We also thank Mr. Ramesh, Public Relations Officer, and Chella Web Manager for their effort in promoting and covering the event with professionalism. We thank press members for their coverage and support and offer special appreciation to our disciplined and service-minded NCC and NSS volunteers. We thank specially to Sona Varsity team for their unwavering support. Our sincere gratitude to Manigandan, AC Maintenance, staff members, Kansami and non-teaching members and hostel wardens for ensuring smooth arrangement for all attendees. We also take a moment to express our sincere thanks to parents of our freshers for placing your trust in us and choosing Sona as your education home for your children. Your encouragement and support form of backbone of every student's success. Today's celebration is much yours as it's theirs. And finally, a heartfelt thank to all of others who contributed directly and indirectly to making this event a grand success. Your support has not gone unnoticed. Before we conclude, I did like to share a few heartfelt lines. Pudiya Payanam, Pudumai Kanavugal, Padatam Tuliyum, Pasumai Ninevugal, வாசலின் எல்லையில் வானம் காத்திருக்கிறது உன் முன்னேற்றத்தின் வெற்றி பாதையை கோர்க்க வரவேற்கிறோம் புதிய நட்சத்திரங்களை. Yes, dear students, you are the rising stars of Sona. This is your time. Let's make this journey not only meaningful but truly magical. You are now part of the legacy rooted in excellence, innovation and celebration. We look forward to watching you grow academically, personally and professionally. As we move ahead, may we carry the joy and spirit of today with us always. Let us walk this path together with unity, purpose and passion. Thank you once again, each and every one of you. May the spirit of Freshers' Day live in our heart always. Thank you. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, in every corner of this place, echoes of laughter, dreams and friendships still linger, carried in the hearts of those who once called it home. Today, we are graced by the presence of our alumni, each living a chapter of our institution's rich story. It is with great joy that we now invite our beloved alumni to the stage to share their treasured memories and experiences. I now invite Mr. Karthikeyan from the Department of